Hello, good morning and welcome to the live broadcast of the second battle, or rather the clash of the crowns, and Kegalle Vidyalaya taking on Maliyadeva Vidyalaya at this picturesque venue right here at the heart of Kandy, the Asgiriya International Cricket Stadium. Well, this is the second occasion these two teams are locking horns, and the previous edition was played at Vidyalaya International Cricket Stadium in Kurunegala, where Kegalle Vidyalaya won the inaugural edition, and now we are back for the second here, bigger and better, right here from Kandy. Well, the weather card doesn't really give a good picture, because the temperature right now is 26 Celsius, while the humidity is very high, 81%, with the wind speed of 8 kilometers per hour from the left of your screen towards the right, and it is mostly cloudy, and as per the weather report, we might just see a bit of rain later on in the day when the clock hits 1 p.m. But we hope that the rain gods stay away. And just to remind all our viewers, we have a delayed start for the game as the outfield is yet slightly wet, and also there are a few patches on the surface as well. So this is the tally. As I said before, the inaugural edition was played at the Vidyalaya International Cricket Stadium, where Kegalle Vidyalaya beat Maliyadeva Vidyalaya, and this is the second edition, and Maliyadeva Vidyalaya would be looking to equal that tally along with Kegalle Vidyalaya with a win here. Well, it has been raining all throughout in Kandy for the past few days. Not only in Kandy, all over the country it has been raining pretty heavily over the last few days, and it is really good to see that no rain as of now today on this game day. Let's quickly have a look at the highlights from the previous year, the inaugural edition of the Clash of the Crowns. This was, of course, played at the Vidyalaya International Cricket Stadium, the inaugural edition. Again, this game had a delayed start as well due to wet outfield, but the teams decided to go ahead with the match as they wanted some cricket to be played on the first edition. As you can see, a lot of crowd traveled all the way from Kegalle, and also we had a good backing for the home side, Maliyadeva Vidyalaya. With the ball, Kegalle Vidyalaya were exceptional, and they managed to win that crowned trophy, the Clash of the Crowns 2026. So this was the scorecard from the previous year. Kegalle Vidyalaya were put into bat first by Maliyadeva Vidyalaya after they won the toss, and Kegalle Vidyalaya managed to get a score of 106 while losing 9 wickets in the allocated 25 overs. Sadevmi top scoring with 21 of 38, and Anuravi with 10 of 36. Hiruni with 5 of 18. Danuli got 2 wickets for 6. Oshadi got 1 for 18, and Mahima got 1 for 16. And as I said, Sadevmi was the top scorer, but apart from that, there was a lot of extra deliveries bowled, probably 50 odd runs in that. And in reply, Maliyadeva Vidyalaya managed only to get 56 runs in 10.5 overs while losing all their wickets. Deshani top scoring with 13 of 17, Danuli with 13 of 13, and Mahima with 4 of 20. And as far as bowling is concerned, Nuwanti was exceptional with the ball in her hand, grabbing 4 wickets for 14 runs in 3.5 overs, while Sadevmi and Anuravi got 2 wickets each, and Kegalle Vidyalaya eventually won the game by 50 runs. Well, with that, we will go for a very short commercial break. On the other side, we'll bring you action from the Asgiriya Stadium with the toss and the pitch reboot. Don't go anywhere, we'll be right back. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabay.
Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Kurunegala පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය එලීට් වෙන්චර්ස්.
හැම හදවත් එකසේ ගයනා ජයරාවයි මේ හැම හදවතක් එක අරමුණක් නැහැ පරදුමක් හෝ හැරවුමක් පිටියම එකක් ජය ගොසනගන් විදුමෑණි බලන් සතුට දරන් සීමා නොවී අප පුරවරයම අපි භවනා ආලෝකයෙන් පෙළට විදුනා මේ රැවුගෙනා සරසන්න සරසන්න කිරලන් විදුනා මම එන්න එක්කොක් වෙන්න කෑගලු බාලිකා Say it loud, clash of the crowns. Yeah, step in the ring, we're taking the rounds. Name on the chest, find a crown. Plant the flag deep, hold the ground. Yeah, flags up, lost tight, we run to green. KB, we chasing in the dream. Hard run, roll, bats up to sky. One step, one swing, yeah, top of mid race. Yeah, we came to play, came to rule, we fight till the end. Check the scoreboard and see our stance. Never back down, we own this match. KB, we hit, we always high. දැනුමෙන් එහා කෙලිබිම පුරා මුව කුමරියන් පෙළහර එපා කිරුලක් දරා රජිනක් වෙනා විදුමෑණියන් මග බලනවා සරසන්න සරසන්න කිරුලන් විදුනා මම එන්න එක්කොක් වෙන්න කෑගලු බාලිකා Well, welcome back to the live broadcast of the second clash of the crowns. And we are live here from the Asgiriya International Cricket Stadium, a stunning venue here at the heart of Kandy rather. And we'll quickly have a look at the opening ceremony that happened quite a while ago. And of course, it was a very, very grand ceremony that was here at the Asgiriya International Cricket Stadium. And our chief guest is, of course, former Sri Lankan cap and current member of the selection committee, Tharanga Paranavithana. And that was, of course, band of the Kegalu Balika Vidyalaya, the host of this game, ushering with some music, the guest of honors and the chief guest. And that is the trophy that these two teams will be playing for. The trophy of Clash of the Crowns. And this is the Maliyadeva Balika Vidyalaya team making their way along with few little ones from their school. And this is Kegalu Balika Vidyalaya making their way in. Despite we've only having one match being played before this encounter. This encounter has been nothing short of exciting and entertaining.
This is, of course, some moment for these young ladies. You don't get very often to represent your school, to make your school proud, to sing your college anthem in front of your colleagues, in front of your friends, in front of your teachers. And that gives you a different feeling heading into a game like this. For most, this is like once in a lifetime opportunity. Because once you leave school, you won't get moments like this very often. It is with great pride and pleasure that I hereby declare open the second Clash of the Crowns inter-school girls 30-over cricket encounter between Kegalu and Maliyadeva Balika Vidyalaya. May this encounter strengthen friendship, sportsmanship, and the spirits of excellence among our young athletes. I wish both teams the very best. Let the game begin. Thank you. 26. Well, that was the principal of the Kegalle Vidyalaya calling the game to order. And this, of course, our chief guest Taranga Paranamithana being introduced to both the teams, along with other dignitaries. Taranga Paranamithana, of course, one of the best test cricketers coming from Sri Lanka. Well, with that, we'll go down to the centre as Kevin Dharanjan is at the centre with the pitch report. What better venue than the Asgiriya International Cricket Stadium to host a match of this magnitude? This is the second clash of the crowns. Kegalu Balika Vidyalaya taking on Maliyadeva Balika Vidyalaya. The toss is just moments away, so let's quickly have a look at the playing conditions. To start off with, it has been raining here at Kandy heavily over the last few days, and with that, the wicket hasn't had enough time to be prepared. As you can see, there is a lot of wet patches on this wicket. So yes, if you get the new ball, if you win the toss, if you choose to bowl first, you will get enough seam off the wicket. But the issue here is the pace that the bowlers will opt to operate from. If they go slower, it might just hang in a bit. So it won't be easy to score runs on this wicket. As far as the outfield is concerned, it is very, very heavy. As we said before, it has been raining, so the outfield is very soggy, very muddy, so the ball won't travel a lot. But you will get enough ones and twos in this wicket. So if you ask me, win the toss, I would suggest you to bowl first, make use of these conditions, and we hope that rain stays away, because as the weather report is concerned, it is predicted that it might rain after 1 p.m. But let's hope that it stays away. Back to you in the commentary box. Well, it looks to be a very wet surface that at the centre here at Asgiriya, and it was said that the team winning the toss might look to bowl first. So let's go to the centre as Asanka Hadirampella is there with the two captains and the match officials for the toss. The Clash of the Crowns මහා ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වෙන ප්‍රථම කාන්තා මහා ක්‍රිකට් තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කාසිය වාසිය සඳහා සියල්ල සූදානම්. අපිත් එක්ක ඉන්නවා නායිකවන් දෙපළ, ඒ වගේම විනිසුරුවරුන් දෙපළ, තරග කොමසාරිස්තුමා එක්කම අපේ තරග සහායක නිලධාරීන්. අපි යමු කාසිය වාසියට. විශේෂ කාසියක් තමයි අද කාසිය වාසිය සඳහා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ලැබෙන්නේ. දැන් විස්තර කිරීම. හොඳයි. හිරුනි පෙරේරා සූදානම් කාසිය ඉහළට යොමන්න. හෙඩ්ස් කියලා කියන්නේ හෙඩ්ස් තමයි ලැබෙන තීරණය. ඒ අනුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ටනොලි තෙන්නකෝන් මොකක්ද තීරණය? ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන තීරණය කරනවා. ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන තමයි තීරණය කරන්නේ. මොකක්ද හේතුව මේ තනතිරුවේ ඔයා දකින විශේෂත්වය මොකක්ද ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න? පළවෙනියටම පන්දුවට පහර දෙන එකේ කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක
පිටියේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පන්දුව ට්‍රැවල් කරන එක අඩුයි ඒක හින්දා අපි බෝල් ගන්න තියෙනවා. හොඳයි සුබ පැතුම්. Thank you. දැන් හිරුනි පෙරේරා කාසිවාසී කියන්නේ තරගය නෙමෙයි. මොකක්ද පන්දුවට පහර දීමෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 150ට වැඩි ස්කෝර් එකක් මල්ලිදේව කණ්ඩායමට දෙන්න. ඒකලා එයාලා අඩු ලකුණු ගන්නට ඊට අඩුවෙන් ඕල් අවුට් කරලා කොහොම හරි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද කරන්න හිටියේ? පන්දු යවන්න හිටියේ. එකම තීරණය. ඔව්. සුබ පැතුම්. Thank you. හොඳයි ඒ තමයි අද කාසිවාසී තීරණය. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළා මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ දනුලි තෙන්නකෝන් තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. Well, the news from the centre is the skipper of Maliyadeva Balika Vidyalaya have won the toss and she has elected to bowl first, which is a very good call from the skipper given the conditions here at the Asgiriya International Cricket Stadium. It will seem a bit. Well, let's have a look at the team card. Hiruni and Dinuri at the top. And Hiruni, of course, the skipper, while Anuravi will bat at number 3 and Chanduli, Chatuni and Damsari will complete that middle order with Kavidi and Nethu batting in that lower middle order, while Sadevmi and Senadi and Tanush will complete the tail end. This is the same side that featured in the last year, and as far as Maliyadeva Balika Vidyalaya is concerned, Danuli and Venumi at the top, with the skipper Danuli batting with the wicket keeper Venumi, and Akansha will bat at number 3. Bhumi, Devanga, Devmini will complete the middle order, while Dhananja and Sandhi will bat at the lower middle order, while Hirundi, Idusha and Iduvari will complete the tail end. So similar to last year, Maliyadeva won the toss and they have elected to bowl first. And we are set and ready to get this game going. Interesting choice from the skipper Danuli. She's looking to start off with spin. There has been a lot of hype around this game over the last few days. Two teams from two different parts of the country, one from Kegalle, one from Kurunegala, and both of them playing this game up here in Kandy, one of the top cricket playing cities in the country. And this is of course the stadium where the greats Muthaya Muralidharan and of course the homeboy Kumara Sankara played, and let's get things started. Starts off with a fuller delivery, plays it straight onto the field, so the innings has got off with a dot ball. So as I said before, this is the very stadium that the legendary Kumara Sangakkara, hailing from Trinity College, has played most parts of his school cricket, and of course Muthaya Muralidharan from the rival school St. Anthony's has been part of big matches played in this ground as well. And Kegalu Balika Vidyalaya gets off the mark with a single, and the scope has now started rotating. Well, this venue of course holds a lot of history. Used to be an international cricket stadium where the great teams like Australia, Pakistan and all came and played, and we also seen a World Cup game in 1996 being hosted at this very venue. And it has seen some of the best cricketers in the country. Netmi Upeksha, the off spinner, has started off things well. Yes, there were two full deliveries in a festive deliveries, but she has been very direct, and she has straight away shown what she's going to do. She's going to give the ball a bit of air, trying to generate some spin off the surface.
But I'm not quite sure whether there'll be any spin off the surface as of now with the new ball. Oh, slightly quicker, slightly flatter. Beats the outside edge, beats the keeper as well. Score moves up to 2. That is a very good change up from Nethmi. Understanding the conditions and adjusting the ball according to it. Anything slightly closer would have straight away knocked the stumps off. Opt him to come around the wicket for the left-hander Thanushia Nethmi. A very good delivery. Just 2 runs conceded so far from Nethmi. And she has bowled really, really well. Given her team a very good start. Ends the first over. Kegalu Balika Vidyalaya 2 for no loss. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Well, a good start with the ball from Maliyadeva Balika Vidyalaya, just conceding 2 runs in that first over. So one thing that we saw from the previous year is that it was the inaugural big match. It was the first time both teams played, and they bowled a lot of extras in that game, starting off from the first over. But here, Nethmi has been very, very accurate with her line. We'll get pace from the other end. Bhumi, the bowler. She will definitely get some purchase off the surface, because it's still slightly on the wetter side. Because it has been raining. The wicket was under covers for the last few days for most parts. And talk about commentators' curse or other jinx. We get our first extra of the day. The wicket keeper could have done slightly better there to avoid that extra run being taken. Well, a good thing for Bhumi is that the left-hander is now on strike. We saw that the ball angling in towards the right-hander. Now she has the opportunity to angle it away. And that is exactly what she does. That is a good line, and Tanush has to be really, really careful here. Because when you commit to that cut shot, you should be very mindful of the length that the ball is being pitched at. It might look short, but on this wicket, it might just skid in a bit faster than usual. A beautiful delivery again from Bhumi. This is exactly what I was talking about. Didn't really start off well against the right-hander. The ball was moving in towards her, and she bowled that wide delivery to start off. But now to the left-hander, coming over the wicket with that angle that she's getting. And with that extra bit of purchase off the surface, she has bowled 2 good deliveries, both deliveries beating the outside edge. That's the third one. Slightly fuller on this occasion and slightly wider. Tanusha trying to drive it off, but couldn't really get near to the ball. This time, trying to bowl a bit short there, but wide again. Two wides in the over from
Bhumi, and both the occasions the keeper doesn't manage to hold on to the ball, which has given them an additional run. But Bhumi is asking questions from the batter, but will be interesting to see how she goes on about things to the right hand. Slightly fuller, played uppishly, but played well. The first boundary of the second clash of the Crowns. And what a way to get off the marker for Dinuri. It was there to be hit. Asking for trouble when you ball a full delivery like that, especially giving the batter enough room to free her arms. Bhumi, as I said before, has been bowling well to the left hand, but when it comes to the right-handed batter, she has struggled to find her line and length. This time a better delivery to Dinuri. 6 runs have been conceded off the over so far. I beg your pardon, 8 runs has been conceded off the over so far, following that brilliant over from Nethmi from the other end. Wide again. Just trying to give in a bit more effort to that ball there, Bhumi. But she lost her shape while trying to do so. One thing that she should have in her mind is that, as said before, the ball will skid on. So if she can hold the seam upright instead of holding it cross, she could get a lot more off the surface. Ends the over with a dot ball. 9 runs conceded off that over. Kegalu Balika with the 11 for no loss. Kurunegala පුරවරයට නවම අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර් රථ හා මෝටර් රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර් රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර් රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures Kurunegala පුරවරයට නවම Kurunegala පුරවරයට Nethmi will continue to bowl from the commentary box end. Slightly fuller, played through the gap, but does it have the legs? The outfield is very sluggish, so will just be a couple of runs. But good batting this is from Tanush. Not really going after the bowling, rather than she's trying to place the ball through the gaps. And Nethmi, the Sri Lankan under 19 cap, will have a big part to play for Maliyadeva Balika Vidyalaya in this game. Slightly quicker again, just missing the under edge. Two runs of that first delivery, followed it up by a good dot ball. Well, Nethmi is not conceding a lot of runs, but what Maliyadeva Balika Vidyalaya would want from her is to get a wicket here and put some pressure on Kegalu Balika Vidyalaya. Again, skidding off the surface there. One thing that Nethmi can try to do is to bring the ball a lot closer to the batter, because that will bring that LBW into play.
Much better from Netmi. And both these batters in the middle knows the threat that Netmi possess. So they are just seeing her off, not taking any unnecessary risks early on in this game. Beautiful delivery, ends the over. Just 2 runs conceded. Kegalu Balika Vidyalaya 13 for no loss. A steady start so far for Kegalu Balika Vidyalaya, getting 13 runs, going at 4.33 runs per over. If they go at this rate, they will get a score of 130 at the end of the allocated 30 overs. Bhumi to continue. Goes Fuller straight away, looking for that Yorker. Credits should go to Bhumi. She understood that she was not getting anywhere bowling over the wicket for the right hand. She was bowling wides. She was trying a bit too hard. So she opted to come around the wicket, and since then she has been very accurate. And again, just when I say she has been accurate, she bowls a rank full toss, and that has been put away to the boundary. Not good from Bhumi there. She just bowled 2 dot deliveries and she followed it up with a full toss. And it had to be put away, and it was put away from the batter. Dinuri batting with a strike rate of 100. Defends it off now. Again, Fuller from Bhumi, but it was more of a lower full toss, so generally lower full tosses are not easy to put away. Nicely bowled. Appeals for a wicket, but it was clearly pitching outside leg. Ends the 4th over. Kegalu Balika Vidyalaya 17 for no loss. Netmi so far has bowled brilliantly onto a 3rd over. But what Maliyadeva Balika Vidyalaya needs from her is to get a wicket here. She is their strike bowler, and you expect your strike bowler to get wickets in a game like this.
Here's Nethmi. Again, taking no chances of Nethmi, both these batters, which is a very good tactic, I suggest, because Nethmi has been very, very accurate with her line and length. She has been direct. She has been mixing up her speed, mixing up her length. Can she get a wicket in this over? Goes slightly shorter and wide. Again, not getting connection there, Tanush. A rare loosener from Nethmi. Tried to pull it quicker onto the pads, but it's just missed the pads and will turn out to be extra runs, 2 additional runs for Kegalle Balika Vidyalaya. Now this will be an interesting matchup. Nethmi bowling at the right-handed Dinuri. Dinuri has been going well so far. Got 2 boundaries in her 11 balls that she faced. And Nethmi is slightly getting that ball to move away from the right hand as well. Two deliveries left in this over. Quicker again, beats the outside edge. Dinuri wouldn't mind that as far as she doesn't catch the ball through the outside edge of her bat. Nethmi probably will be the last ball of her first spell. She will have to re-bowl it. 2 wide deliveries in this over from Nethmi. Apart from that, she has been really accurate. Just conceding 6 runs off a 2.5 overs. This time ends the over with a dot ball. 5 overs completed, 20 for no loss, and there will be a change of voices in the commentary box. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය ඔවුන් තමයි අද ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ මලියදේව බාලිකාවන් ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට. ඉතාම හොඳ සබඳතාවයක් විශේෂයෙන් මේ දෙදෙනා හොඳ පහරවල් වලට යමින් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. දැන් ඩනෝලි නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා මලියදේව විද්‍යාලයේ නායිකාව අය තමන්ගේ පිටිය සකසද්දී මේ විශේෂ තරගයක් බව මතක් කළ යුතුයි. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී පැවැත්වෙන ප්‍රථම කාන්තා මහ ක්‍රිකට් තරගයයි මේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. දවා ගැනීමක්. ප්‍රථම කඩුල්ල. නායිකාවගේ සුරතින් දවාගන්නේ ඩනුලි තෙන්නකෝන්. ප්‍රථම කඩුල්ල වාර්තා කරනවා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ඒ හුරුබුහුටි ක්‍රීඩිකාව. දැන් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයට මෙන්න පන්දුව හොඳ ගුණට මුසු කිරීමක්. හොඳින් ආරාධනා කළ ඉදිරිපාදයට. ඒ ආරාධනය හරි හැටි බහරගත්තේ නැහැ තනුෂ්කි රදලිය ගොඩ. ඇය දැවි යනවා ලකුණු 3කට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 20යි එක කඩුල්ලකට.
ප්‍රථම කඩුල්ලයි දැවී ගියේ Clash of the Crowns දෙවැනි තරගාවලියයි මේ ප්‍රථම තරගයමින් පෙර වසරේදී පැවැත්වුණා. එහි ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා කෑගලු බාලිකාවන් විසින්. දැන් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරන තවත් විස්තර විචාරිකාවක් මං හිතන්නේ ඇයගේ ප්‍රථම අත්දැකීම වන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි සිලුනි. අයිබෝන් සිලුනි. අයිබෝන් අසංග. අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය හා කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය අතර Clash of the Crowns දෙවන මහා තරගයත් සමගින්. ප්‍රථම කඩුල්ලේ පුනරූපණය. ඉදිරි පාදයට තමයි කැඳවන්නේ වමත් ප්‍රතිකාරිනිය තනුෂ්කිව. කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටි තමයි පන්දු ඇදී ගියේ. තවත් එවැනිම පන්දුවක් පිත්තේ ඇතුල් කෙළවරේ වැදී පාදයේ වදිනවා වාසනාවට හිරුනිගේ. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නායිකා හිරුනි පෙරේරා ව්‍යවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් සිටිනවා. මේ දෙවැනි වසරට තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. සිනුලි ඔබේ විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ විශේෂ මතකයක් නැති මේ තරගය පිළිබඳව. මොකද ප්‍රථම වසරේ ජයග්‍රාහකයන් තමයි ඔබේ විද්‍යාලය. ඔව් ඇත්තටම ගිය වසරේ තරගයේ කුසලානේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට රැගෙන ඒමට හිරුනි පෙරේරා ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයක් ලබා දුන්නා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ගිය වසරේ කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගය ඇත්තටම කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ බාලිකාවියන්ට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දීලා ඒ සතුට උද්‍යෝගය අද වෙනතුරු පැවතුණා. දැන් මේ වසරේදී මාලියදේව බාලිකාවන්ට ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ හැකි නම් මේ තරගයේ ලකුණු තත්ත්වය සම කරගන්න පුළුවන්. මේ තරග මාලාව තුල එකට එකක් හැටියට නැවතත් දනුලි හොඳ පන්දුවක් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා හිරුනි පෙරේරා. පන්දු අර 6ක් අවසන් 20යි 1 කඩුල්ලයි. විනෝදාත්මක දිනයක් මම හිතන්නේ ඔබේ පාසල් සහෝදරයන් වන්නට පුළුවන්. ඔවුන් ඔව් ඇත්තටම අසංක පාසලේ ගත්තාම ක්‍රිකට් උද්‍යෝගය මේ දින පුරාම පැවැත්ුණා. ඒ වගේම තමයි පාසලේ හැමෝම මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කරලා එයාලගේ තියෙන මේ උද්‍යෝගය පවත්වාගෙන යන්න උපරිම කටයුතු කරා. හොඳ පන්දු නවත්වාලීමක් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා එක්ස්ට්‍රා කවරෙහි සිට මේ දිනුරිගේ ප්‍රතිකරණය කැපී පෙනෙනවා. එය ටිකක් පහරවල් වලට යන ක්‍රීඩිකාවක්. අපි දුටු අවස්ථා කිහිපයකදී යාර 30 සීමාවේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉහළින් පහරවල් එල්ල කරනවා. හිරුනි පෙරේරා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායිකාව විදියට කණ්ඩායමට හොඳ නායකත්වයක් ලබා දෙමින් ඇගේ පිතිකරණයේ දක්ෂතා පාන අවස්ථාවක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී දක්නට ලැබෙනවා. හොඳ ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් වෙනිසුරු නිහඬයි. මම හිතන්නේ පන්දුව ගමන් කරන්නේ පායිනට එපිටින්. හොඳ සබඳතාවයක් මේ දෙපළ අතර. මොකද හිරුනි සහ දිනුරි වමත් දකුණත් පිතිකරණ සබඳතාවයක් ඔබේ දුටුවේ විනිසුරු. අද දිනේ විනිසුරු කරන්න යෙදෙනවා අත්දැකීම් බහුල විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඔවුන් කටයුතු කරන ආකාරය. ප්‍රදීප් සමරතුංග සමගින් දිමුත් එදිරි සූර්ය තමයි අද විනිසුරුවන් දෙපළ. පන්දු එතරම් දග කැවීමක් නැහැ. මං හිතන්නේ
තෙත් සහිත බිමක් තමයි තිබෙන්නේ තනතිල්ලේ. වර්ෂාපතනය ටිකක් වැඩි මහනුවරට මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල. නමුත් අද දිනේදී Clash of the Crowns තරගයේම වාසනාවන්ත මන් දන්නේ අපිට හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් අද දිනේ පුරාම ලැබෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. පන්දුවර 7ක් අවසන් ලකුණු 21යි ඒ කඩුල්ලකට. Elephant House Wonder එක Be the Wonder. නැවතත් තරගයට අපි අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වෙත හොඳින් ගුවනට බුසු කරනවා පන්දුව දනුලි තෙන්නකෝන්. ඒවර හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. නමුත් ලකුණක් වාර්තා කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හිරුනි සෑම විටම අනෙක් අන්තේ ඉඳලා ලකුණක් සොරා ගන්න බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඇය කියනවා හොඳින් බලාගෙන ඉන්න කල්පනාකාරීව බලාගෙන ඉන්න ලකුණක් තියෙන්නට පුළුවන් හැම මොහොතෙම කියලා. මමත් දඟපන්දු යවන්නයක් දනුලි. දැන් ලකුණු සබඳතාවය පන්දු 13ක් තුලදී එක් ලකුණයි. දිනුරි තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නැවතත් හොඳ පතිතේ හොඳ ඉලක්කයේ පන්දුව යවනවා දනුලි තෙන්නකෝන්. අදිනේදී කාලගුණය ගත්තට පස්සේ අපිට දිස්සෙනවා හොඳ හිරු රශ්මියක් සාමාන්‍ය පරිදි අපිට සාමාන්‍ය කාලගුණයක් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කඩුල්ලකේ අතරතුර දනුලි තෙන්නකෝන් නැගේ සුරත නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ දෙවැනි කඩුල්ලයි වාර්තා වන්නේ. දැන් තත්ත්වය භයානකයි කෑගලු බාලිකාවන්ට. දෙවැනි කඩුල්ලත් දැවි යනවා ලකුණු 21ේදී. තරගයේ තීරණාත්මක භාවය අපිට දැන් පැහැදිලි වෙනවා. මොකද අපි දෙවන කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේදී දවාලිමට ලක්වන්නේ. දිනුරි විහාෂා තමයි දැවි යන ක්‍රීඩිකාව. ලකුණු 9යි වාර්තා කළේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 21යි කඩුළු 2යි දැන්. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. නවක ප්‍රතිකාරණියට දැන් තිබෙන වගකීම විශාලයි. ඇගේ ඉන්න ලබා ගනිමින් තිබෙන්නේ. සිලුනි ඔබ දන්නවා ඇති මේ ක්‍රීඩිකාව. ඔව් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නියක් විදියට අනුරාවි මැද ගෙදර හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇය ගියවර Clash of the Crowns මහා තරගයේදී පිටිකරණයෙන් දස්කම් පෑවා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. දනුලි තෙන්නකෝන්ගේ අභියෝගය නම් ඉතාම තීව්‍රයි සිලුනි. ඇය පන්දුව දඟකවන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් පිටිකරු තුලට ගුවනේ දෝලණය වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවේ ගමන් මාවත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් පිටිකරුවන්ට පහසු නැහැ පන්දුව හඳුනා ගන්න. ඔව් ඇත්තෙන්ම තරගයේ තීරණාත්මක ගතිය හොඳටම අපිට මේ අවස්ථාවේදී පේනවා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. එවරත් පිත්තේ ඇතුළත ධාරේ පන්දුව වදිනවා. ඒ නිසා පිටිකාරණියට හානියක් නැහැ. පන්දුවාර 8ක් අවසන්. හොඳ පන්දුවාරයක් කඩුල්ලක් සහ ලකුණු වාර්තා වුණේ නැහැ හිදී. 21යි කඩුළු 2යි.
ලකුණු 21යි කඩලු 2යි පන්දු අර 8ක් අවසන් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නායිකාව හිරුනි පෙරේරා දැන් පිතිකරණාන්තේ වමත් පිතිකාරිනිය. ඒ වගේම අනෙක් අන්තේ අනුරාවි තවමත් නවක පිතිකාරිනියක් පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. දැන් ඕෂධී කැඳවා තිබෙනවා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පන්දු යැවීමේ කාර්යයට කරතැබීම සඳහා සෑහෙන වගකීමක් හිරුනිට. ඔව් ඇත්තෙන්ම කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ නායිකාව වශයෙන් හිරුනි පෙරේරාට ඉතාමත් වැඩි නායකත්වයක් මේ අවස්ථාවේදී පිටිය පුරාවටම ලබා දෙන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. කඩලු දෙකක් දැවිලා අවසන් මේ වෙද්දී කඩුල තුලටමයි පන්දුව යවන්නේ ඕෂධී. ඇගේ ප්‍රථම පන්දුව ටිකක් උස ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ නිසා යම්කිසි ඉපිලීමක් නැත්නම් බවුන්ස් එකක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා අයට. ඔබ සඳහන් කරමින් හිටියේ හිරුනි පිළිබඳව. හිරුනි පෙරේරාගේ හිරුනි පෙරේරාගේ නායකත්වයෙන් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට හොඳ ලකුණකට යාමට හැකියාවක් තවමත් පවතිනවා. මොකද කඩලු දෙකයි තාමත් දැවිගෙන තියෙන්නේ. තරම් වේගයක් නැහැ පන්දුවේ. මෙවැනි අවස්ථාවක දක්වන දස්කම් වලින් තමයි සිළුනි ක්‍රීඩිකාවකට පුළුවන් Taman කෙතරම් මේ මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන්න සුදුසුද කියන දේ ඔප්පු කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මොකද ඊයේ සවස් යාමේදී දිගු වර්ෂාපතනයක් තිබුණා මහනුවර ප්‍රවරයට. ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ පන්දුවාරයේ තුලදී පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 9ක් අවසානයේදී 21යි කඩලු 2යි. කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. මේ තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වින්දනය, විනෝදය. ඒවර ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ ඩනුලි තෙන්නකෝන්ගේ. මම හිතන්නේ ඇය යවපු එකම දුර්වල පන්දුව විය හැකි මේ පන්දුව. මෙතෙක් ඉතාම හොඳ ඉලක්කයක පන්දුව යවුවා ඩනුලි තෙන්නකෝන්. මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවන් වයිඩ් පන්තුවක් විදියට ඒක ලබා දුන්නා විනිසුරු තීරණය. තවත් දැවියාමක් ඩනුලි තෙන්නකෝන් ඇගේ තුන්වැනි කඩුල්ල සහ කෑගලු බාලිකාවන්ගේ ඉනිමේ තුන්වැනි කඩුල්ලයි මේ බිඳ හෙලන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්, පහසු තීරණයක් විනිසුරුට. දැන් තත්ත්වය භයානකයි කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට. මේ දැවියන්නේ අනුරාවි. ඇගෙන් බලාපොරොත්තු වූ ඉනිමත් අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. දැන් කඩුළු 3ක් දැවි ගොස් අවසන්. මෙන්න බලන්න පුනරූපණය. කෙලින්ම ඉලක්ක කරන්නේ කඩුළු ඉනි 3. ආයෙත් කල්පනා කරන්නට කිසිම දෙයක් නැහැ විනිසුරුට. කෙලින්ම කඩුලේ දැවටෙන්නට තිබූ පන්දුවක්. දැවියන්නේ 3 වෙනි කඩුල්ල අනුරාවි මැදගෙදර ලකුණු වාර්තා කළේ නැහැ. ලකුණු 22යි කඩුළු 3යි. කඩුළු 3ක් දැවී ගොස් අවසන් වලට දැවීගේ අනුරාවි මැදගෙදර. දැන් නවක පිතිකාරණිය සූදානම් ප්‍රථම පන්දුව පිළිගන්නට. මලියදේව විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන්, ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් සියලු දෙනාම සතුටින් මේ මොහොතේ කඩුළු 3ක් වුන් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ කඩුළු 3ම ඩනුලි තෙන්නකෝන් විසින් තමයි දවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ නායිකාව විසින්. මේ තමයි සදවිමි ලියනගේ නවක පිතිකාරණිය, දකුණක් පිතිකාරණියක්. ඇය තමයි උපනායිකාව කියලා සිරුනි කියනවා මගේ අනිත් පැත්තේ ඉඳලා. තවත් හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉලක්කයේ පන්දු යවනවා ඩනුලි තෙන්නකෝන්. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ සිළුනි නායිකාවත් උපනායිකාවත් ප්‍රතිකරණ අන්ත දෙක හොමාරු කරගන්නේ. විශාල වගකීමක් තිබෙනවා උන්ට. උන්ගේ රාජකාරිය තමයි මේ පීඩනයට මුහුණ දීම. අනිවාර්යෙන්ම
ඔබට හමු වෙලා ඇති මේ දෙදෙනාම පාසලේදී මෙන්න පෙර කඩුල්ලේ පුනරූපණය කෙලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම කඩුළු ඉනි තුනේ දැවටෙන පන්දුවක් බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට තමයි හසුවන්නේ. නැවතත් පිතිකරු තුලට පිතිකාරණිය තුලට පන්දුවේ දෝලනය. ඉතාම හොඳ පන්දු යවන්නයක් ඩනුලි තෙන්නකෝන්. ඇය ගුවනේදී පන්දුවේ මාවත වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තිබෙන පන්දු යවන්නයක්. මේ ඉතාම හොඳයි දඟ පන්දු යවන්නයක් හැටියට. අපි කියනවා ඩ්‍රිෆ්ට් එක කියලා. පන්දුවේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක තබා ගන්න පුළුවන් නම් දඟ පන්දු යවන්නෙකුට මුහුණ දීම පිතිකරුවන්ට පහසු නැහැ. ඒ වර ලකුණකට දිව යනවා. හොඳ ලබා දීමක් අවශ්‍යයි. ඒ වර දුවද්දි දවා ගැනීමක්ද? තත්වය දිගින් දිගටම භයානක බවට හැරෙමින් තිබෙනවා කෑගලු බාලිකාවන් වෙනුවෙන්. ඒ ලකුණේදී හරිහැටි sannivedanaya කළේ නැහැ පිතිකාරණියන් දෙපළ. පැහැදිලි තීරණයක් තිබුණේ පැති විනිසුරුට. මේ දැවියන්නේ තවත් කඩුල්ලක්. කුමක්ද සිදුවන්නේ? කෑගලු බාලිකාවන්ගේ පීඩනය නැවත නැවතත් තරවීම තමයි අප දකින්නේ. නවක පිතිකාරණිය මෙන්න බලන්න පුනරූපණයේදී ලකුණ වාර්තා කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් අනෙක් අන්තයේ හිරුනි එකග වුණේ නැහැ. නැවත ඇය පැමිණෙද්දී කඩුල්ල බිඳ දමා අවසන්. පැහැදිලි වශයෙන් දුවදිදවා ගැනීම. හිරුනි පෙරේරා ඒ දැවියාමට හසු වන ක්‍රීඩිකාව පන්දුව නැවත ලබා දුන්නේ ඉදූෂා. ඉතාම හොඳ පන්දු ලබා දීමක්. තත්වය භයානකයි කෑගලු බාලිකාවන්ට. කඩුළු 4ක් දැවී අවසන්. ලකුණු 22යි ලකුණු පෝරුවේ. Well, a lot of things have changed in the last 5 overs. 4 wickets falling down, 3 wickets for the skipper, Danuli. And that one run out just at the end of the 10th over. Joining with me in the commentary box is Devni. Not very happy about how things have gone so far. So now we are seeing Kegalle Balika versus Maliyadeva Balika. This is an intense match. We have no idea who is going to win today. But as the day ends, someone is going to take the crown. Well, that was a replay of the previous run out. Hirani was slightly slower to start that run. Maybe had she started earlier, should have got on to the other end, and Kegalle Balika Vidyalaya in huge trouble here as Oshadi comes in to bowl her second over. Well, a lot of credits has to be given to Netmi as well. Despite she not getting a wicket, she was keeping things tight. She wasn't giving away any boundaries or looseness. Here's Oshadi. And a pale but probably missing the leg stump. Well, Devni, how has the excitement been at Kegalle Balika Vidyalaya leading to this game? We were all excited, and what were your plans? Yes, because of the formal match, we have some intense hearts in one beating as one. But all these people, all these girls are waiting to see at the end of the day who is going to take the crown. Both Kegalle Balika and Maliyadeva Balika are waiting to see the intense results. Well, absolutely, and this is the second clash of the crowns. The previous year was won by Kegalle Balika Vidyalaya. They went on to put on 109 runs on the board when they were asked to bat first by Maliyadeva Balika Vidyalaya. But this time, Maliyadeva Balika Vidyalaya have done their homework, have worked really hard, and have been bowling really well in the first 10 overs. Well,
The ball just keeping a bit low. Oshadi continuing to bowl from around the wicket. The current run rate is 2.19. That is a very happy looking Maliyadeva staff camp, and finds the outside edge. Is there a run out opportunity? The fielder was a bit slow to get that ball out of her hands, so that gives enough time for Sadevmi to get back onto the crease. Well, the last run out, it costed the wicket of Hiruni, the skipper of Kegalle Balika Vidyalaya. But Sadevmi finds a way to get back onto the crease. Fuller and wider beats the outside edge. Has just conceded 2 runs of this over so far from Oshadi. This is good. This is really good from Maliyadeva Balika Vidyalaya, keeping things tight without giving any looseness for the opposition to get out of the situation that they are in right now. They are under a whole lot of trouble. A poor delivery that was from Oshadi. Lucky that the batter got some bat onto it. If not, it would have been another extra delivery. Ends the 11th over. Kegalle Balika Vidyalaya 25 for the loss of 4. Yes! Experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. Well, 25 for the loss of 4. So these are the playing 11s of both teams. We saw that before as well. And Danuli, the skipper of Maliyadeva Balika Vidyalaya, she has been nothing short of exceptional here. 3.1 overs, just conceding 1 runs while grabbing 3 wickets. If she can get another wicket here, will be bit more trouble for Kegalle Balika Vidyalaya. Must be your friends there enjoying? Yes, there's actually my 2 of my friends here. They are very happy, very exciting, and I can see that they're a little tense because of the pressure of the last encounter we had. We won 1 match, but what could happen here? We don't know anything, but this is the intensity of the match. Well, there was another slight opportunity to get a run out. The fielder was not quick enough. Danuli, the left armer. She has been very accurate with the ball in her hand. Hasn't given any looseness more often. Attempting for that run out, directed, would have been close. Well, this is how the pitch that is that is in the center looks like. A lot of greenery on it. Has to do a lot with the ground staff not having enough time to work with the surface, because it has been raining throughout the last few days here in Kandy. As you can see, this was from early on, and there are a few wet patches which was around the surface. It might have dried up as of now because we haven't had rain, and we hope that it remains the same. Goes area. Does it has the legs to go to the boundary? No, it doesn't. A very slow outfield. This is at Asgiriya. Again, it has to do a lot with the rain that we had. And 12 overs completed. Kegalle Balika Vidyalaya 28 for the loss of 4.
Yeah, we can see the pitch has been well maintained, and that may help the players to score more innings as well. කුරුණෑගල පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර් රථ හා මෝටර් රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර් රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර් රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල් පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය එලීට් වෙන්චර්ස්. Oshadi will continue to bowl from the commentary box in. Well, we've talked about the previous year's big match, and it was Sadevni, if I'm not wrong, was the player of the match from the previous big match. She's batting right now 2 runs off 13 deliveries, and she has a lot of weight to carry on her shoulders if Kegalle Balika Vidyalaya are to put on a good score here, fighting score here. Slightly wider. It has been given as wide, 29 runs on the board. පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ. Well, this is the beauty of the big match. You see schoolgirls, you see staff from both schools, and now you also see the old girls joining in. A mixture of all sort of age groups here at an occasion of this sort. It is indeed a privilege for all these players to be a part of the big match playing 11. Not many get that opportunity. That's of course Hirani in the center. Unfortunately got out through a run out. She would have been hoping that she will be hoping that, or rather she will be thinking that she should have been in the middle. But unfortunately she can't do so. Good delivery this time from Moshadi. In the middle of all these challenges, we can still see the heartfelt cheers of all these girls for their players, for their school. Lovely looking. They are cheering very loudly. That placard said first year victory, second year history. Let's see whether Kegalle Balika Vidyalaya can put on a fighting score here and defend it and go back to back. Or will it be Maliyadeva Balika Vidyalaya? You never know. Still a long way to go in this game. Just 12.4 overs being bowled. Grover, this has been so far from Oshadi, just conceding a single run that came through a wide. 2.5 overs she has bowled, and she has conceded just 3 runs as of now. A fuller delivery has been put away. Well, that should be at least a couple of runs, and it will be a couple of runs. Ends the 13th over. Kegalle Balika Vidyalaya 31 for the loss of 4.
Nethmi comes back into the attack. This is a good move from the skipper. They know that Sadevmi and Nethu, they are good batters. So if they can get another wicket while the pressure is on, that will put Maliyadeva Balika on the driver's seat. Unfortunate so far for Nethmi. She has bowled really well, just conceded 7 runs but hasn't got a wicket. Here's another run out opportunity but a misfield there. The wicket keeper was livid that a fellow teammate couldn't get hold of the ball. Had she got hold of it, could have easily been another run out. Again, not giving anything for the batters to work with here, Nethmi. Keeping it very, very tight. Shorter, wider, given as wides. The ball just took off the surface in that occasion, just bounced a bit too much, and is there an opportunity? Put down! Put down! Nethmi certainly did deserve that wicket, but unfortunately it has been dropped. But good to see from Nethmi there. She instructed or asked the fielder to not to worry about it. That was a straightforward chance, just not closing the hands in time there. But very good from Nethmi and the fellow teammates for not to add pressure on the fielder there, because another opportunity could come any moment. Is that another opportunity? Just falling short of the fielder. And now a run out opportunity. And it has been given. It has been given. This is how cricket plays. You may lose an opportunity the previous delivery, but you always have an opportunity in the delivery coming up. Unfortunate way to get dismissed there, Nimnadi. Will be interesting to have a look at the replay. A bit of a misfield. Batters looking for the run. Nethmi in the first attempt. Lost the ball, dropped the ball. Maybe, just maybe, the batter could have got back onto the crease earlier. But nevertheless, she departs. An unfortunate way to get out. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Well, very unfortunate start to the game for Kegalu Balika Vidyalaya, the defending champions, in some sort of trouble. 34 runs on the board there for 5 wickets. Well, it was a very, very interesting run out that was. In the first attempt, when the bowler, when she got the ball to her hands, it looked like she dropped the ball while she was trying to take off the wickets, and nevertheless the umpire was always halfway through to give that out. And what happened next was Nethmi had the presence of mind to grab the wicket out and have the ball in her hand, so
Nevertheless, that was given as out. But maybe, just maybe, the batter could have got onto the crease before she did do so, because she had given up the batter. She didn't look to run, or she didn't look to get into the wicket crease rather. We'll go for a quick break, as it is the water break, and we'll be back soon. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Be the wonder. Kurunegala පුරවරයට නවමු අත්දැකීමක් වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය. Well, we are back after the water break into the 15th over. 35 for the loss of 5. Some trouble. This is for Kegalu Balika Vidyalaya. They need a partnership. They desperately need a partnership here. 16 more overs to go. That is enough overs for you to put up a competitive total. We saw last year that 109 runs was enough to defend off. The ball is keeping low in that occasion. Another extra run added to the total. Well, Devmi, some trouble. This is for Kegalle Balika Vidyalaya, but I believe they still have the batting to put some runs on the board left in the tank. Yes, nevertheless, I remember in the former match, the former captain said, "Don't worry, we'll be right back." Well, they have proved their word. That is a nice comeback right there. Well, one thing that I really liked about the batters who got out through the run out is that they went and spoke to the other partner and said not to worry about it, you just carry on, go on about with your innings, and that was really nice to see. More often than not, when you get yourself run out, you are always angry at your partner for not making the right call, but this time that didn't happen. Twice I saw it. Both the batters who got out went back, spoke to a partner, asked them to carry on with the innings. That's a really good sign to see. This time, an easy single taken by Chanduli. She gets off the mark. Comes around the wicket and inside edge. On another day would have directly dragged onto the stumps. Fortunate there, Netu. Two deliveries are left in this over from Moshadi. The new batter is of course Chanduli Jayatilaka, the right-handed batter.
The run rate is at 2.59 runs per over. That will take them up to 78 runs. They will need a bit more than that. Kegalle Balika Vidyalaya at least somewhere close to that 100 run mark or more. This is of course not an easy wicket to bat on, but still anything under 100, the opponents knowing what target that they have to chase, they will have the upper hand chasing. Fuller, did it get the outside edge? Yes it did. Yes it did. Wasn't a huge appeal from the bowler. She was in two minds going for that appeal, but the umpire, I believe, gave the right call, because I certainly saw that there was some bat onto it, but the batter doesn't think so. So let's look at a replay. 6 wickets down. Here's the replay, a flighted delivery. There certainly was an edge. Wasn't really impressed there, Oshadi. But she got the wicket. Chandri departs without putting much trouble on the scoreboard. 38 for the loss of 6. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. ලකුණු 38යි කඩුළු 6යි. කඩුළු බිඳ වැටීම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට. නමුත් මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය ඉතාම සතුටින් නැත්තේ මේ මොහොතේ. අවසන් වලට දැවි ගිය ක්‍රීඩිකාව චදුලි ජයතිලක ලකුණු වාර්තා කරලා නැහැ. දැන් තත්ත්වය ඉතාම භයානකයි කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. අපි දැක්ක සෑහෙන හොඳ පහරවල් කිහිපයක් මුල් පන්දුවාර කිහිපය තුලදී. නමුත් එතනින් පස්සේ කුමක්ද සිදුුනේ? ඔවුන්ගේ පහරවල් තරම් සාර්ථක වුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම අවස්ථාවන් නිර්මාණය වීම වැඩි වශයෙන් සිදු වුණා. sannivedana දුර්වලතා අපි දැක්කා කඩුළු අතර ධාවනය කිරීමේදී. ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලම ඇතුලේ තමයි දැන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අතරතුරින් ඉපොරිම වාසිය ලබාගෙන තිබෙනවා මලියදේව බාලිකාවන්. කඩුළු 6ක් දවාගෙන මේ තමයි නවක ප්‍රතිකාරණිය චතුනි වික්‍රමසිංහ. ඊටාම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ. ශ්‍රී ලංකා පුහුණු සංචිතයේත් 19න් 15 මේ වන විට ඉන්න ක්‍රීඩිකාවක්. තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩිකාවක්. හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ අතරතුර ඉදුෂා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ඇය මින් පෙර හොඳ පන්දු ලබා දීමක් සිදු කළා දුවද්දී දවා ගැනීමක් වාර්තා කර ගැනීම වෙනුවෙන්. එහි විශ්වාසයත් මේ පන්දු ආරවලට ලැබෙවියයි අපිට හිතන්නට පුළුවන්. මාත් එක්ක සුපුරුදු පරිදි ඉන්නවා සිලුනි මගේ එහා පැත්තේ මයික්‍රොෆෝනයේ ඉදිරියේ. ඇත්තෙන්ම අද දිනය ගැන ගත්තට පස්සේ පැහැබර කාලගුණයක් සහිත දිනයක්. නමුත් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට මේ අවස්ථාවේදී විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන්. ගිය වාරයේදී කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 50ක ජයග්‍රහණයක් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට ලබා ගැනීමට හැකි වුණත් මෙවර එය තීරණාත්මකයි. වයිට් පන්දුවක්. ඒ අනුව කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට තවත් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු පොරුව ලකුණු 39යි කඩුළු 6ක් දවාගෙන. ඉදුෂා ඇගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය යවන්නේ. ඒ නිසා ඉලක්කය සොයා ගැනීමට යම් කිසි කාලයක් ගනීවි ඇය. ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත යුතුයි මේ ප්‍රතිකාරණියන් යුගලය. සෑහෙන ඉහළින් එවර ලැබුණේ නිපන්දුවක් වන්නට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඒ අතරතුර ලකුණු 4ක් ඉතාම කලාතුරකින් දකින්නට ලැබෙන ආකාරයේ අවස්ථාවක්. පන්දුව පිතිකාරණියගේ ඉනටත් ඉහළින් ලැබුණේ. ඒ වගේම ඊට උපරිම සාධාරණ ඉටු කළා පිතිකාරණිය. ලකුණු 4ක් වාර්තා කළා. නිපන්දුවක් තමයි ලැබුණේ. ඒ වගේම දැන් නිදහස් පහරක් නැත්නම් ෆ්‍රී හිට් එකකුත් ලැබෙනවා කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට. පීඩනයෙන් ගොඩේමට ලැබුණු පහසු අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ ඊළඟ පන්දුවත් ඒ වගේ ලැබෙන අවස්ථාවක්. මොකද නිදහස් පහරක් දැවී යාමට අවස්ථාවක් නැහැ. උඩ පන්දු හැටියට හෝ කඩුල්ලේ දැවී යාමෙන්. නමුත් දුවද්දී දැවී යාමක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පිතිකාරණිය විශාල පහරකට යාවි බොහෝ දුරට. අපි විශ්වාස කරමු එසේ පන්දුකට යාවි කියලා. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට දැන් සිදු කිරීමට තිබෙන්නේ ඇත්තෙන් මේ දේ තමයි. හොඳ පහරවල් එල්ල කිරීම
තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණය කිරීමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. පීඩනෙන් එළියට පැමිණීම සඳහා මොකද ඊටාම ලොකු පීඩනයක් තිබෙන්නේ කඩුළු 6ක් දැවී ගියාට පස්සේ මෙන්න ඉදුෂා මේ නිදහස් පහර. කඩුලේ වදින්නේ නමුත් නිදහස් පහරක් තමයි අයට ලැබී තිබුණේ. මම හිතන්නේ ඉදුෂාට ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් විනිසුරු දන්නවා හරියටම කාරණය. කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙකලවරේ අන්ත දෙකෙහි මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරණය යෙදෙනවා චතුනි වික්‍රමසිංහ සහ නෙතු නිම්නාදී. නෙතුලිත් යම් කිසි කාලයක් ගත අවබෝධ කරගන්න එක නිදහස් පහරක් කියලා. මං හිතන්නේ චතුනි තමයි අනෙක් අන්තිම ඉඳලා කිව්වේ නෑ නෑ ඔබ දැවි ගිහින් නෑ කියලා. ඉතින් මෙවැනි දේවල් සිදු වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. තවමත් ආධුනික ක්‍රීඩිකාවන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් අපි දැක්කා ක්‍රීඩාව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් මලියදේව බාලිකාවන් පෙර දුවද්දී දවා ගැනීමක් වාර්තා කළා. ප්‍රථම වතාවේදී කඩුල්ල බිඳහෙළුවාට ඇගේ අතේ පන්දුව තිබුණේ නැහැ. ඇය දෙවැනි වර ඉන්න ගලවා ඉවත් කළා. ස්ටම්ප් එක අප්රූට් කරා කියලා අපි කියනවා. අපිට තරගයකදී දැක ගැනීමට දුර්ලභ අවස්ථාවක් ඇත්තෙන්ම විරල ගණේ අවස්ථාවක්. යම් කිසි මන්දගාමීත්වයක් තිබෙනවා දැන් තරගය තුල. යම් කිසි කාල වේලාවක් ගන්නවා විනිසුරුවන් යම් කිසි කාරණාවක් වෙනුවෙන්. අස්ගිරි ක්‍රීඩාංගණය ඉතාම විචිත්‍රවත් ක්‍රීඩාංගණයක් සිලුනි. ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සෑහෙන මං සලකුණු පසු කළ ක්‍රීඩාංගණයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත්ම ක්‍රීඩකයන් දෙපළක් නිර්මාණය කළ ප්‍රධාන නිජබිමක්. විශේෂයෙන් පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු සහ වැඩිම කඩුළු වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම බිහි වුණේ මේ නිජබිමෙන්. මේ තමයි දැවීගේ කඩුළු. ඩනුල්ලි තමයි විනාශය ප්‍රථමයෙන් ආරම්භ කළේ මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමට හසු කර ගැනීම. ඉන් පස්සේ ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි මේ දුවද්දී දවා ගැනීම. මොකද හිරුනි පෙරේරා තමයි දැවී යන ක්‍රීඩිකාව, කණ්ඩායමේ නායිකාව. හොඳ ලබා දීමක් ඉදුෂා තමයි පන්දුව ලබා දුන්නේ. ඉන් පස්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාව. ප්‍රථම වතාවේදී පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. දෙවැනි වතාවේදී ඔබ බලන්න ඉන්න ගලවා ඉවත් කරන අවස්ථාවක් තිබුණා. මෙන්න මේ ඉතාම හොඳ කාරණයක් ක්‍රීඩාවේ අවබෝධය පිළිබඳව. හොඳින් කල්පනාවෙන් සිටියා ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ඉන්පසුව දැවී ගිය කඩුල්ලත් බලක්වා ගන්නට තිබුණු අවස්ථාවක්. මොකද පිත්තට සෑහෙන ඈතින් ගමන් කළේ පන්දුව. නමුත් පිත්ත යොමා පාර දෙන්න උත්සාහ කළා. මේ තමයි කෑගලු බාලිකාවේ ලකුණු පූර්ව. තනුෂ්කි ලකුණු 3යි, දිනුරි ලකුණු 9යි, හිරුනි ලකුණු වාර්තා කළේ නැහැ, අනුරාවි ලකුණු වාර්තා කළේ නැහැ, සදෙව්මි ලකුණු 5ක් වාර්තා කළා. නෙතු නොදැවි දැන් ලකුණු 10ක් වාර්තා කරගෙන ඉන්නවා. ඇගේ අනෙක් අන්තේ ඉන්නවා දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් චතුනි. ඇය තවමත් ලකුණු වාර්තා කළේ නැහැ. කිසිම පන්දුවකට මුහුණ දීලා නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 45යි, කඩුළු 6යි. ඒ අනුව මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම නෙත්මි පන්දුවාර 5ක් යවා ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා. කඩුළු නැහැ. භූමි පන්දුවාර 2යි, ලකුණු 13යි, කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. දනුලි තමයි භයානක පන්දු යවන්නේ. පන්දුවාර 4ක් යවලා ලකුණු 4ක් ලබා දීලා කඩුළු 3ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඕෂධි පන්දුවාර 4කදී ලකුණු 7ක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 18යි ඒ ඉනිම තුලදී. මෙන්න ඔබේ විද්‍යාලයේ සහෝදරයන් සතුට සමරන ආකාරය. ඇත්තටම කෑගලු බාලිකාවියන් මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් පසු වෙන අපිට පේනවා. ප්‍රේක්ෂකාගාරය කුරුණෑගල පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී
විමසින් 077.81.120 සංවිධානය Elite Ventures. හදලිස් පහයි කඩුළු 6යි දැන් නැවතත් ඉදුෂා සූදානම් ඇගේ පන්දුවාරේ මේ ළඟ පන්දුව සඳහා. එවරත් වයිට් පන්දුවක් වන්නට පුළුවන්. වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරද්දී ප්‍රතිකාරණයක් දිව යනවා එක් ලකුණකට. ඒ අනුව කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව තවත් ලකුණු දෙකකින් ඉහළ යනවා. ලකුණු 47යි කඩුළු 6ක් දැවි. මේ මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන් විය හැකි ඔවුන්ටත් විශේෂ අවස්ථාවක් ඓතිහාසික අවස්ථාවකුත් එක්ක වෙනවන්නේ සිලුනි. මොකද මහා ක්‍රිකට් තරගයක් දෙවැනි වතාවට තමයි මේ ක්‍රීඩා කෙරෙන්නේ. අපි දැක තිබෙනවා තරග 100ක් ක්‍රීඩා කෙරුණු මහා ක්‍රිකට් තරග 50ක් ක්‍රීඩා කෙරුණු මහා ක්‍රිකට් තරග. ඉතින් මේ තරගයත් එවැනි තරගයක් බවට පත්වන්නට තවත් විශාල කාලයක් තිබෙනවා. එවරත් සංනිවේදනයේ යම් කිසි අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා ප්‍රතිකාරණයන් අතර. ඉතින් මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ඔක්කොම ආරම්භ වුණේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරගය පසු කරලා ගිහි. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක තමයි දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තමයි කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ සබරගම් පළාතේ කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ වයඹ පළාතේ පීඨා තිබෙනවා. නමුත් මෙම් පාසල් දෙකම අද ක්‍රීඩා කරන්නේ මධ්‍යම පළාතේ. ඒ ඉතාමත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක් වෙනවා මේ පාසල් දෙකටම ඉතිහාසය තුල ලියවෙන්න. මිනිසුරුවන් සටහන් කරා වයිට් පන්තුවක් ලෙස ඒ අනුව කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව තවත් ලකුණකින් ඉහළ යනවා. දැන් ලකුණු 48යි ලකුණු පූර්වේ පාසල් දෙක කියා වෙනසක් නැහැ. ඔබේ පාසලේ ගුරුවරියනුත් අවස්ථාව හොඳින් රස විඳිනවා. ක්‍රීඩිකාවනුත් තරගකාරීව ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා මේ වන විට මලියදේව බාලිකාවන් විසින්. මෙන්න ඉදුෂා ඉහලින් පහර වේගවත් පහරක්. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවැනි ලකුණටත් දිව යනවා ප්‍රතිකාරණියන් යුගලය. දැන් ලකුණු 50 වාර්තා වන්නේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ කඩුළු 6ක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 50ක් දිස්සෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ 15 වන පන්දුවාරේ 3 වන පන්දුව. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පිටිකරන අන්ත දෙකෙහි මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නේ නෙතු නිම්නත් සහ චතුනි වික්‍රමසිංහ. ඇතම චතුනි වික්‍රමසිංහ දක්ෂ පිටිකාරණයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෙතු නිම්නාදී දුෂාගේ මේලක පන්දුව එවරත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය. නමුත් පිත්තේ වැදුණු පන්දුව නැවතත් ඇගේ පාදේමයි වදින්නේ. යම් කිසි වේදනාවක් ඇති අයට. නැවතත් දර්ශනය වුණු ආකාරයට ඇගේ පිත්ත ඇගේ පාදයේ ගැටීමක් සිද්ධ වුණා. පිත්තේ වදින පන්දුව ගිහිල්ලා පාදේ වදිනවා. ඉතින් ටිකක් වේදනාකාරී අත්දැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම තරංගයක තියෙන උණුසුම මේ අවස්ථාවේදී මේ තරංගය තුළ මං හිතනවා හොඳින්ම ඔබටත් දැනෙනවා ඇති කියලා. වර පතිතේ කෙටි කළා ඉදුෂා. දැන් ප්‍රීති ഘോഷා ඊටම වැඩි කණ්ඩායම් දෙකේම අපිට අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ජාත්‍යන්තර තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. හොඳ ප්‍රීති ഘോഷා ඇහෙනවා, දිරිගැන්වීම ඇහෙනවා, ඒ වගේම නර්තනයන් තිබෙනවා, සංගීතය තිබෙනවා. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගයක තිබෙන සියලු අංග අද දකින්න පුළුවන්. තවත් ඉහළින් පහරක් මිඩෝන් හි ක්‍රීඩිකාවට ඉහළින් නැදී යන්නේ දෙවැනි ලකුණට දිව යනවා නෙතු. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණයි. ඇයගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 14 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ අවස්ථාවේදී කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට යම්කිසි මට්ටමක පීඩනයක් තියෙනවා. මොකද ක්‍රීඩිකාවන් අතරේදී පන්දුවර 16ක් අවසන් 52යි කඩුළු 6යි.
Experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen, the first wow of the teens of the new era. දැන් ප්‍රීතිഘോഷාවල ප්‍රමාණය වැඩි ඉහළයි. ඒ අතරතුර තරගකාරී වෙමින් තිබෙනවා. පන්දුවාර 16ක් කියලා කියන්නේ පන්දුවාර 30න් හරි අඩක් සම්පූර්ණයි. තවත් එක් පන්දුවාරයකුත් එක්ක. ඉතින් පන්දුවාර 30 තරගයක් තමයි එක් කිනිමකට තිබෙන්නේ. උපරිම වින්දනය ලබා ගන්නවා ඔබේ සොහොයුරියන්. මේ ඊටම හොඳයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ඇත්තෙන්ම ඊටමත් විශාල ප්‍රීතිഘോഷා නගමින් ඔවුන් තමන්ගේ පාසට ජයග්‍රහණය ගේන්න ඇත්තෙන්ම කටයුතු කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. වරත් පහතින් ගමන් කරන්නේ නෙත්මි තමයි පන්දු යවන්නේ. ඇයත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතය නියෝජනය කරන 19 15 ක්‍රීඩිකාවක්. යෝන් ජාතික සංචිතය. හොඳින් ගුවනට මුසු කළා වගේම පිතිකාරණියව සහ කඩුළු රකින්නයවත් එවර පරාජයට පත් කළා කියන්නට පුළුවන්. නර්තන දර්ශන සියල්ල තිබෙනවා. මං හිතන්නේ බොහෝ පිරිසක් අද උදෑසන එන්නට ඇත්තේ කෑගල්ලේ නගරේ ඉඳලා. මේ තමයි පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. කඩුළු රකින්නටත් හරියට හඳුනා ගන්න බැරි වුණා පන්දුව. දැන් ලකුණු 53යි කඩුළු 6කට කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය. පන්දුවාර 16ක් අවසන්. මේ 17 වෙනි පන්දුවාරය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. පිත්ත පරාජය කරමින් නැවතත් කඩුළු රකින්නය අතටම. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය වගේම කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයත් මෙවර බස් රථ විශාල සංඛ්‍යාවකින් මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණුණා. ඉතින් එම උත්සාහය ඒ වගේම තමයි ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය අද මේ තීරණාත්මක තරගයේ අවසානයක් අපිට කිසියම් හෝ පාසලකට ජය පරාජය අත්කර දෙමින් ලබා ගන්නට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නෙතු හොඳින් පන්දුව කළමනාකරණය කර ගන්නවා මේ මොහොතේදී. මම හිතන්නේ අය ටිකක් පිටිකරන ලැයිස්තුවේ ඉහළින් පන්දුවට පහර දෙන්න හැකියාව තියෙන ක්‍රීඩිකාවක්. මම හිතන්නේ විශාල පහරවල් තියෙන නිසා වන්නට පුළුවන් අය මේ අවසන් භාගයේදී පන්දුවට පහර දෙන්න පැමිණුනේ. අවසන් කරන්නයක් හැටියට, ෆිනිෂර් කෙනෙක් හැටියට. පිටින් යාර්ථයේ සීමාව ඇතුළත ක්‍රීඩිකාවන් 6 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. වේගවත් පහරකට උත්සාහය කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ 7 වැනි කඩුල්ල දවා ගන්නවා මලියදේව විද්‍යාලය විසින්. නෙත්මි ඇගේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි දවා ගන්නේ. ඇගේ පන්දු යැවීමට දැන් සාධාරණයේ ඉෂ්ට වනවා. ඒ කඩුල්ලත් සමගින් මෙතෙක් වේලා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි නෙතු දැවි යනවා අවාසනාවන්ත ලෙස. සිලුණගේ කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. දැන් කඩුළු 7ක් දැවි ගොස් අවසන්. ලකුණු 53යි ලකුණු පෝරුවේ. නෙතු නිම්නාදී ලකුණු 14ක් වාර්තා කළා පන්දු 20කදී. 53යි කඩුළු 7යි. Wonder Ekka, be the wonder. Yes, experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen, the first wow of the teens of the new era. තවත් කඩුළු 3ක් පමණයි අතතිව ක්‍රීඩා කරන්නේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලය.
ඔවුන් ලකුණු 50 සීමාව පසු කර තිබෙනවා ඔවුන්ගේ 17 වැනි පන්දුවාරය තුලදී. නමුත් පීඩනය කෙමෙන් දැඩිවීම තමයි දකින්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. කඩුළු වැටියාමත් එක්ක කුමාර පෙරුම තමයි නවක ප්‍රතිකාරිනිය. අංක 23 නියෝජනය කරමින් සෑහෙන වින්දනයක් ලබනවා මේ ප්‍රේක්ෂිකාවන්. මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියලා කියන්නෙම වින්දනයට ජයග්‍රහණය පරාජය ඕනෑම දිනකදී ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දස්කම් සජීව තලයක ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබීමත් ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂිකාවන්ට උපරිම වින්දනයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීමත් ඉතාම හොඳ කාරණයක්. සඳලි කුමාර පෙරුම තමයි නවක ප්‍රතිකාරිනිය අංක 23 නියෝජනය කරමින්. දැන් චතුරි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ශාල ගුණට මුසු කිරීමක් ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා. පන්දුව හරියට රැකගත්තා නම් මේවර යම් කිසි අවස්ථාවක් තිබුණා අදවා ගන්න. ඒ වගේම ආදිසිසුන් පැත්තෙන් ගත්තත් ඔවුනුත් ඉන්නවා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කොටස්කාරිනියන් හැටියට. ඇත්තෙන්ම ආදිශ්‍යාවන් ගතට පස්සේ කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ වගේම මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයනුත් ආදිශ්‍යාවන් විශාල පිරිසක් අපි දැක්කා ක්‍රීඩාංගණය වටාම එක් රැස් වෙලා ඔවුන්ගේ සොයිරියන්ට හොඳ උත්සාහයකට පාර කපා දෙන ආකාරය. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා. දනුලි මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. මෙතෙක් කඩුළු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 6කට. ඇගේ ප්‍රථම කඩුළු දෙකම දවාගත්තේ කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී. එවර තරමක් වේගයෙන් ඇයට හොඳ පන්දුවේ වේගය වෙනස් කිරීමක් කළ හැකි. අප දුටුවා වරින් වර පන්දුවේ වේගය අඩාල කරනවා. ඒ වගේම ඇතැම් විට වේගෙන් පන්දුව යොමු කරනවා. ඒ වගේම පන්දුවේ යම් කිසි ගුවනේදී මාවත වෙනස් වීමක් නැත්නම් ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් ඔබ ඒ මොහොතේ දැක්කේ අන්න ඒක. බලන්න ප්‍රතිකාරණිය සූදානම් වුණාට ඇගෙන් ඉවතට තමයි පන්දුව ගුවනේදී යන්නේ. ඉතින් පහසු නැහැ ප්‍රතිකාරණියට. අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනයත් සමග මේ අවස්ථාවේදී කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ අවස්ථාවේදී විශාල පීඩනයක් ඔවුන්ගේ කර මත තිබෙන අවස්ථාවක්. මොකද කඩුළු 7ක් දැවිලා අවසන්. නැවතත් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට 1 ලකුණක් හිමි වෙනවා. ඒ අනුව කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 56ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 3ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔබ දකින්නට ඇති ඔබේ තිරේ බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90ට ඉහළින් තිබෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ටඩ් ස්කෝර් එක. එතනට යන්නට උන් කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. වයිට් පන්දුවක්. ඒවර දනුලි විශ්වාස කළේ නැහැ මිනිසුන්ගේ තීරණය. නමුත් අවසන් මොහොතේදී එකඟ වෙනවා. එවරත් පිටින්නට පිටින්. නමුත් එවර ඉලක්කය සාර්ථකයි. 18 වැනි පන්දුවාරය සම්පූර්ණයි. 57යි කඩුළු 7යි. Now for the trendy teenagers, People's Bank Yes Team, the first wow of the teens of the new era. නැවතත් ඕෂධි කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. උස ඇති ක්‍රීඩිකාව මෙතෙක් එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 7ක් ලබා දෙමින් පන්දුවාර 4ක් යවා අවසන්. ඇය විසින් මේ 5 වෙනි පන්දුවාරය සඳහා සූදානම් වන්නේ. කෙටි සබඳතාවයක් පන්දු 6ක් තුරදී ලකුණු 4ක් තමයි සබඳතාවය චතුනි සහ සඳලි අතර. සඳලි කුමාර පෙරුම
එක් ලකුණක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා පන්දු දෙකකදී. මෙන්න ඖෂධි. ලකුණක් වාර්තා කළේ නැහැ. එක ලකුණ දෙක වාර්තා කිරීම වැදගත් කාරණයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. මෙවැනි අවස්ථාවන් වලදී පීඩනයෙන් මිදීමට තිබෙන හොඳම උපක්‍රමයක් තමයි එක ලකුණ වාර්තා කරමින් අනෙක් අන්තයට ගමන් කිරීම. මේ නිලකුණු පන්දු නැත්නම් ඩොට් බෝල්ස් කියලා කියන්නේ පීඩනය කෙමෙන් ගොඩනගන අවස්ථාවක්. කාලගුණයත් ඉතාමත් පැහැබර තත්ත්වයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පවතිනවා. නමුත් අපිට කියන්නට බෑ තවත් මොහොතක් ගිය පසු. මොකද අඳුරු වලාකුළු මුළු ක්‍රීඩාංගණයේ වටාම අපිට මේ අවස්ථාවේදී පෙනී යනවා. එවර ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. මං හිතන්නේ පන්දුවේ ග්‍රිප් එක නැත්නම් පන්දුව අල්ලාගෙන සිටි ආකාරයෙන් ඉක්මනින් පන්දුව මුදා හැරුණා. ඒ වගේම විනිසුරු තීරණය ලබා දුන්නා වයිට් පන්දුවක් ආකාරයෙන්. අනිවාර්ය වයිට් පන්දුවක්. මොකද තනතිරුවෙන් සෑහෙන පිටයි. තනතිරුවෙන් සම්පූර්ණයෙන් එපිට පන්දුවක් පතිත වුණොත් ඒක නිපන්දුවක් හැටියට තමයි සටහන් වෙන්නේ. වයිට් පන්දුව සඳහා නිර්ණායකයක් ලබා දී තිබෙනවා. දැන් එයින් එපිට පන්දුව අවදි තමයි විනිසුරුවන් මේ ආකාරයෙන් වයිට් පන්දුව ලබා දෙන්නේ. ඒ අනුව කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 59ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පිටිකරන අංශයෙන් කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ දස්කම්පාන චතුන වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ පුහුණු සංචිතයේ මේ අවස්ථාවේදී රැඳී සිටිනවා. ඇය පුහුණු වීම වල නිරත වන ක්‍රීඩිකාවක්. දැන් මේ පන්දුවේදී අය ක්‍රීඩා කළ ආකාරයට හොඳම උදාහරණයක් බලන්න කෙතරම් පහතින්ද පන්දුව ආවේ කියලා. නමුත් ඇහැ හොඳින් තබාගෙන තිබුණා පන්දුවේ චතුනි. ඒ නිසා තමයි මේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩිකාවක් චතුනි. ඔව් ඇත්තෙන්ම එක්වන් ලකුණක් පන්දුව කඩුල්ලේ දැවටුණා නම් අනිවාර්ය දැවී යාමක් සිරුනි. වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් කෑගලු බාලිකාවන්ට. කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ වාසනාවන්ත වුණා කඩුල්ල නොදවා තබා ගැනීමට. දැනටමත් කඩලු 7ක් දැවී අවසන්. ඒ වගේම තමයි කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 60ක් දක්වා මේ අවස්ථාවේදී ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. පිටිකරණ අංශ අන්ත දෙකෙහි මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නේ සඳලි කුමරප්පෙරුම සහ චතුනේ වික්‍රමසිංහයි. පන්දුවාර 30ක් තිබෙනවා උන්ට. කඩලු තමයි තිබෙන ප්‍රශ්නය. ධර්මක් වේගය අඩාල කළ පන්දුව. නමුත් විනිසුරු ඉල්ලීමට එකග වන්නේ නැහැ. ටිකක් ආලෝක තත්ත්වයත් අඳුරු වෙමින් තමයි තිබෙන්නේ දහවල් කාලය වුණත්. මොකද මහනුවර ප්‍රදේශයට වලාකුළු ගහන අහසක් තමයි තිබෙන්නේ. නැවතත් තෝෂදී මේ පන්දුවාරය තුළ වයිට් පන්දු දෙකක් යවනු ලැබුවා. පන්දුවාර 18ක් අවසන්. කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව පන්දුවාර 19ක් අවසන්. කෑගල්ල බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 60යි. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabay, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. ලකුණු 60යි කඩුළු 7යි. පන්දුවාර 19ක් අවසන් වී තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 11ක් තිබෙනවා.
මේ ඉනිමේ සම්පූර්ණ පන්දුවාර ප්‍රමාණය යැවීමට භූමි නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්න. ඇය පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 13ක් ලබා දී තිබෙනවා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් ඔබ අපත් සමගින් මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙනවා නම් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ මලියදේව බාලිකාවන් විසින්. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමටයි තීරණය කළේ. ඊට හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරමින් තිබෙනවා ඔවුන් විසින්. කඩලු 7ක් දවාගෙන අවසන්. ලකුණු 60යි ලකුණු පෝරුවේ තිබෙන්නේ කෑගලු බාලිකාවන්ගේ. නමුත් ඔවුන්ට තිබෙන විශාල බලාපොරොත්තුවක් මේ චතුනිගේ ඉනිම. තරගයේ තීරණාත්මක භාවය එන්නෙම වැඩි වෙන අවස්ථාවක ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තුරුණුත් ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගීත්මත් භාවයක් අපට දිස්සෙනවා. පන්දුව මුදාහරින්නේ නැහැ. අතරතුර අපි ක්‍රීඩාංගණයේ ඉන්න නිසා අපිට පෙනෙනවා සිලුනි යම් කිසි පොදමය වර්ෂා පොදක් පතිත වෙන ආකාරය අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඔව් ඇත්තෙන්ම අසංග උදේ පටන් හොඳ කාලගුණයක් තිබුණත් අපිට කාලගුණය ගැන නිශ්චිතවම කියන්න බෑ තරගයක් තුලදී. වරත් ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නේ මේ මොහොතේ කඩුළු ලබා නොදී ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් කාරණය. මොකද වර්ෂාව පතිත වුණොත් සහ විනිසුරුවන් තීරණය කළොත් තරගය අතරමඟ නතර කරන්නට මේ කඩුළු දවාලීම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයට. මොකද ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායයට ගියොත් තරගයේදී ඒක බලපානවා උන්ගේ කඩුළු පැත්තේ විශාල ලොකු අංකයක් තියෙන හින්දා, කඩුළු 7ක්ම දැවී ගොස් තියෙන හින්දා එවරත් අපි එවැනි අවස්ථාවක් දැක්කේ. අවදානම් ලකුණක්, නමුත් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. දැන් වර්ෂාපතනය පහව ගොස් තියෙනවා. රැවටිලි වැස්සක්, රැවටිලිකාර වැස්සකුත් පතිත වුණා. දැන් නැවතත් භූමි. කෑගල් බාලිකා විද්‍යාලයේ තියෙන විශාලතම බලාපොරොත්තුවක් තමයි චතුනි වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි පිටිකරන අන්ත දෙකේ මේ අවස්ථාවේ තවදුරටත් රැඳී සිටිනවා සඳලි කුමාර පෙරම සහ චතුනි වික්‍රමසිංහ. ඒ වගේම මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් භූමි මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යැවීමේ නිරත වෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු සබඳතාවයේ ලකුණු 8 තිබෙනවා පන්දු 15ක් තුලදී. මේ සබඳතාවය තවත් ඉදිරියට රැගෙන යාම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ සිලුනි හැම වෙලේම සබඳතා එක්ක ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාවක්. පන්දු යැවීමෙනුත් එහෙමයි, පිටිකරණයෙනුත් එහෙමයි. අනිවාර්යෙන්ම අපිට කෑගල බාලිකා විද්‍යාලයේ යම් sannivedanaye අඩුපාඩුවක් දුටුවා. හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. මලියදේව කඩුළු රකින්නේ වරත් පන්දුව හරියට රැකගත්තේ නැහැ. ඇය මෙතෙක් ඇගේ දස්කම් ඉතාම හොඳින් පෙන්වුවා මේ තරගය තුලදී. නමුත් මේ පසුගිය අවස්ථා කිහිපය තුලදී අපි දැක්ක අවස්ථා කිහිපයකදී ඇගේ අතින් පන්දුව ගිලිහෙනවා. ඉතින් නැවතත් ඇය අවධානය තබා ගත යුතුයි පන්දුව තුල. අපි අර සබඳතා ගැන කතා කළානේ. ඉතින් සබඳතා තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැම විටම ඉදිරියෙන් තිබෙන කාරණාව. පිටෙන් තනිව තරග දිනන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ගොඩක් අඩුයි. හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් පිටිකාරිනිය ඇගේ සීමා ඉර තුල කතා කරමින් හිටිය අපි සම්බන්ධතා පිළිබඳව. ඉතින් කෙතරම් හොඳ පිටිකාරිනියක් ක්‍රීඩා කරමින් හිටියත් ඇගේ අනෙක් අන්තයේ කවුද ක්‍රීඩා කරන්න කියන කාරණාව වැදගත්. ඒ සහයෝගය ලබා දීම, ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදීත් කෙතරම් කඩළු වාර්තා කළත් අනෙක් අන්තයේ මේ පීඩනය රඳවා තබා ගන්නේ නැතිනම් පිටිකරුවන් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි විස්තර ਵਿਚාරෙදිත් තියෙන්නේ. ඔබත් මමත් මේ කරන කාර්යයටත් සබඳතාවය ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපි මුල සිටම දැක්කා මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ සම්බන්ධතාවක් තබාගෙන ඉන්නවා. නමුත් කෑගල බාලිකා විද්‍යාලයෙන් ඒ සම්බන්ධතාවය ටිකක් මදිකමක් අපි දුටුවා. පන්දුවාර 20ක් අවසන්. තවත් පන්දුවාර 10යි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. 6-4 නු තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයබරුතුම මෙත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ.
Elephant House Lemonade. Overs to be bowled in this game, or at the first innings, 62 for the loss of 7. Probably a bit of cramp there for Oshadi, just stopping before releasing the ball there. Yes, definitely some cramp on her left calf there. Well, nevertheless, Maliyadeva Balika Vidyalaya have bowled really well as Kegalu Balika Vidyalaya right now. 62 for the loss of 7 at the end of 20 overs. 10 more overs to go. This is when she felt that cramp there. Very full on that occasion from Oshadi, trying to attack the Shams, but she's struggling out there with the cramps that she has. Well, Devmi, what do you think would be a good score for Kegalu Balika Vidyalaya to get from here? 62 for 7, anything over 100? I think actually it's a good amount, but we still need more because this is not an acceptable amount of innings. Well, clearly struggling there, Oshadi. The cramp has not gone off yet. Finally back on her feet. Well, this is of course the Kegalu Balika Vidyalaya camp that is, and these are some fans travelling all the way from Kegalle and Kurunegala, of course. The teachers having some good time, dancing around, the fans having some good time, the old girls having some good time, and this has been nothing short of a party here at Asgiriya. Full again, and another dot ball. 2 back-to-back dot balls from Moshadi. Kegalu Balika Vidyalaya needs to rotate the strike here. They should try to get those singles. Yes, you are 7 wickets down. You want to bat out the overs, and even though when you bat out the overs, you should look to score runs. That doesn't necessarily mean that you should go hard after the bowling. All you have to do is just work those singles whenever it's presented. This time an underage. Projected score stands at 92. Finds the outside edge, a good bit of fielding there, stopping at least one more run. Well, Maliyadeva Balika Vidyalaya definitely has the upper hand here, but they should try to close these innings out soon as possible, because there is a slight bit of drizzle going around the ground and a lot of dark clouds approaching towards Asgiriya. So they should make sure that they get this Kegalu Balika Vidyalaya team all out as soon as possible, and they come on to bat and chase the score down. Another outside edge, no run this time.
full and wide down the leg side. 65 runs on the board. An appeal given. 8th wicket goes down. Oshadi gets a second. Kegalu Balika Vidyalaya 65 for the loss of 8. Again, not a huge appeal from the bowler. But that was going to crash onto the middle stump. Not a lot of celebrations as well. Sandali Kumara Perima departs for 2 of 11 deliveries. A very happy Maliyadeva Balika prefix camp, that is. A beautiful delivery again from Danuli into a final over. Has got 3 wickets so far. Can she get another? We have Kandy from Kegalu Balika Vidyalaya, right hand batter. She's actually a great player. She's holding on very strongly. Again beating the outside edge there. Danuli has been nothing short of brilliant with the ball. Beats the outside edge for the 3rd consecutive time. She's in disbelief here, Danuli. How did that not catch the outside edge? Bowled, clean bowled. The off stump rather goes begging. That's the 4th wicket, and she has the opportunity to get a fifer here. 2 deliveries left in a spell. This is some top-notch bowling from the Maliyadeva Balika skipper. Look at that. It didn't turn, it just came off the arm. The batter was in confusion whether to commit to a front foot or to a back foot, and eventually she just missed it. Chatuni Wickramasinghe departs the 4 of 19 deliveries. Yes, experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen, the first wow of the teens of the new era. Let's go! Two deliveries left in her spell. Can she get a fifer here? A close appeal, but impact was probably outside off. 65 for 9.
Here's Tanuli's final delivery of his spell. Damsari Jayawardene facing it. Danuli eyeing for that fifer. Unfortunate that she couldn't get it, but ends a brilliant spell. 6 overs, 8 runs while grabbing 4 wickets. She has completely changed the complexion of this game. 65 for 9 at the end of 22 overs. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasakhana blast. Win item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery. Rasa patu and a Maggie peppery blast From Nestle. Well, a very happy teacher's dugout of Maliyadeva. Balika Vidyalaya probably sliding down the leg stump. We can see this is a very intense moment for both Kegalle Balika Vidyalaya and Maliyadeva Balika Vidyalaya. A very intense game between the players of the two teams. One more wicket to get. Bhumi brought back into the attack. Goes slightly shorter, the ball keeping low. Unfortunately for us, a bit of dark clouds approaching towards the Asgiriya stadium. We hope that they are just passing clouds and not anything what we've seen over the last few days. Defends it off Kandy. We'll bring you pictures of the sky as soon as possible when we could. Four dots in a row. Kandy not troubling the scoreboard, but keeping a wicket intact. Well, just going underneath the bat there. A good over. This is from Bhumi. 5 deliveries, 5 dot balls, 1 more to live to get go. 9 wickets down, Kegalle Balika Vidyalaya. Wonder what's running in the minds of these two tailenders. They have to hurry up a bit here. Maliyadeva Balika Vidyalaya. Again sliding down the leg side. Ends the 23rd over. Kegalle Balika Vidyalaya 65 for the loss of 9. Kurunegala පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටරත හා මෝටරත උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටරත අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටරත උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 0778102 සංවිධානය Elite Ventures. Well, as you can see, a slight drizzle around Asgiriya. We genuinely hope that it doesn't develop into anything bigger. That was a close appeal. It will be interesting to have a replay of that.
If she didn't get any bat onto it, looked like it was crashing onto the stumps. But umpire has given it as runs, so probably there is a bit of bat involved. It's raining a bit heavily now. Covers have been called by the umpires. Maliyadeva Balika will be disappointed. They would have hoped that they might have just closed this innings down. But nevertheless, 23.2 overs, 66 for the loss of 9. Maliyadeva Balika certainly has the upper hand here. So very heavy. The rain is very, very heavy. The groundsman here at Asgiriya working to cover the pitch, cover the 30-yard as soon as possible, running to get the other covers. It's pouring right now here in Kandy. Well, this is the batting card of Kegalu Vidyalaya. Not a lot to speak about apart from that 14 of 20 from Nethu. Other than that, it has all been single digits: 3, 9, 0, 0, 5, 0, 4, 2, 0, 1. Hasn't really contributed. Key performer, of course, Nethu Nimnadi with 14 of 20. And there has been 28 extras in this innings as well, and bowling. Look at that spell from the skipper Danulit Ennakon. 6 overs, 31 dots, 8 runs while getting 4 wickets. You don't see such bowling performances very, very often. And Netmi was brilliant as well. 6 overs, 28 dots, 11 runs for 1 wicket. She started off things well for Maliyadeva Balika Vidyalaya, and Oshadi getting 2 wickets for just 13 runs in 6 overs. Those were the pick of the bowlers. Others haven't managed to get wickets, but they have kept things tight. And we really, really hope that the rain gods will favour us and keep this rain away. At the moment, it doesn't look very pleasant. Well, look at how the wickets fell so far in the game. 9 wickets to go down since the start. This was the first of those. The skipper straight away coming into the attack, nicking that off stump yet again. Look at that peach of a delivery. Caught front onto the pads. 3 wickets for her. The first 3 wickets. And this was that run out. Poor communication between the batter and the non-striker. The next could have been a catching opportunity, but turned out to be a run-out opportunity. Missed it the first time, but the second time she had the presence of mind to grab the stumps with her hands, and this was that outside edge. That was Netmi's first wicket. And this was the final wicket to fall down. 65 for the loss of 9. Maliyadeva Balika have done really well. The rain is slowing down. With that, we'll go for a very, very short commercial break.
On the other side, we'll bring you more action from Balika, from Asgiriya, and we hope that the rain just goes away when we come back. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Pack to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Rasa patu ena Maggi Pepper Blast from Nestle.
trendy teenagers. People's Bank Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. හය හතර නොතේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුන මිත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. Let's go! Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. Make it blast, make a flavor
Flavor blast, make it pop blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa pattu ena Maggie Papare Blast. From Nestle. Wonder Ekka, be the wonder. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Kurunegala පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය එලීට් වෙන්චර්ස්. ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය එලීට් වෙන්චර්ස්. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bank Yes Team, the first wow of the teens of the new era. Let's go! Elephant House Wonder Ekka, be the wonder.
කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa pattu enna Maggi peppery blast. From Nestle. Wonder Ekka, be the wonder. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. කුරුණෑගල පුරවරයට නවම අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bag Yes Team, the first wow of the teens of the new era. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාත්බීට් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. හාත්බීට් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bag Yes Team, the first wow of the teens of the new era. Let's go. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu ena Maggie Papare Blast From Nestle.
wonder ekka be the wonder. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුළ ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුළ ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුළ ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. කුරුණෑගල පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුළ ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසී 077 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Say it loud, clash of the crowns. Yeah, step in the ring, we're taking the rounds. Name on the chest, find a crown. Plant the flag deep, hold the ground. Yeah, Flags up, love start, we run to green. KB, we chasing in the dream. Hard drum, roll, bats up to sky. One step, one swing, yeah, Japanese race. we came to play, came to rule, we fight till the end. Check the scoreboard and see our stance. Never back down, we own this match. KB, we hit, we always high. Well, we got good news coming in from the Asgiriya cricket grounds as the second clash of the crowns encounter will restart in a very short while. And in a very long rain break that we had before this restart, this is going to happen in just a bit. And the game is certainly in favor of the Maliyadeva Balika Vidyalaya as of now. After being asked to bat fifth, Kegalu Balika Vidyalaya went on to post a score of 66, losing 9 wickets in their
22.5 overs. These are scenes from before the match got stopped because of rain. And it was raining heavily out here at the Asgiriya Stadium. It lasted for almost 2.5 hours. And finally, we are back with some better weather conditions. So this is the batting card of Kegalu Balika Vidyalaya. Nothing much to talk about apart from that 14 of 20 by Nethu. Top scoring, and Dinuri managed to get 9 runs. All others went cheaply for 3, 0, 0, 0, 4, 2, 0 and 1. 66 for 9 is all what Kegalu Balika Vidyalaya could get in 23.2 overs before the rain stopped play. And as far as the bowling is concerned, the skipper of Maliyadeva Balika Vidyalaya, Danuli Tendakol, 4 for 8 in 6 overs. What a brilliant performance that was with the ball by Danuli. She just bamboozled all the batters with 3 of the wickets being pulled. And Nethwik bowled really well as well. 6 overs, 11 for 1 with an economic rate of 1.83. While Oshali managed to grab 2 wickets for just 13 runs in allocated 6 overs. As far as extras are concerned, 28 extras in that score of 66. And 9 wickets went down. So the equation now for Maliyadeva Balika Vidyalaya, after Kegalu Balika Vidyalaya managed to get 66 of 9. These are some highlights of that brief scoring of Kegalu Balika Vidyalaya. That's how things started for the skipper Danuli. 2 back-to-back wickets, followed it up with the third. Caught in front the batter, and that was the run out. Kegalu Balika Vidyalaya were a bit impatient and they didn't really know how to play on this surface. It was not a really batting friendly surface with all the moisture around, with all the rain around in the last few days. They had to be a bit patient and they had to be a bit cautious, especially while committing yourself forward. Some rash shots there, that was one of those. And some careless running in between the wickets, which really put them on the back foot. Again, playing a front foot delivery on the back foot. And again, no feet movement at all. That was the final wicket to fall. And the equation now for Maliyadeva Balika Vidyalaya is pretty simple. 59 runs to get off 120 deliveries. All they have to do is bat patiently and hope that rain doesn't come their way. If they bat the 20 overs, they will get this very, very easily. Here's the first ball. And at the start of the innings with a dot. Welcome back, Devi. So this is an exciting moment because now the roles have changed, and today now Maliyadeva Balika Vidyalaya is going to have to win this or they're going home without the crown. Nethwi, one of the stars with the ball, the Sri Lankan under-19 cap. Opening the innings, a wide ball. Should be extra run as well. And Maliyadeva Balika Vidyalaya's chase is off. Well, 56 runs is not a lot of runs to defend. 59 rather is not a lot of runs to defend. But still, Maliyadeva Balika Vidyalaya, or rather Kegalu Balika Vidyalaya, should look to attack right from the word go. They can't allow to give these easy extras. They have to keep things tight. Dry that run flow off. Maliyadeva Balika Vidyalaya, apply pressure, keep some close in fielders, get a slip in and try to get those wickets. The only way that Kegalu Balika Vidyalaya can win this game is by getting all 10 wickets. And Isumi Herath is the batter on strike now. Well, despite how the match has gone, the Kegalu Balika Vidyalaya girls have had some exceptional fun, those fans.
because our Kegalu Balika girls are cheering from all the way for their school. So is Maliyadeva Balika Vidyalaya. Maliyadeva Balika Vidyalaya doesn't have to take any risk here. 3 runs, 4 runs per over would do the job. Slightly short, a run out opportunity, a good throw could get it done. But they needed a direct hit there, they needed a direct hit. Unfortunately, it was not there to be taken. Here's the replay. A very risky run played straight towards that fielder. A direct hit would have got her, Well, the umpire is not happy with something. Wonder what he's not happy with. At the meantime, as we said before, the Kegalle Balika Vidyalaya sporting camp enjoying every little moment here. We will be hoping that she could get a wicket here. It was there to be hit, and it has been hit beautifully over the infield for a boundary by Nethmi. 7 runs on the board. This is where Anuravi has to be cautious in the way that she's going to operate from here. She flighted it up, slowed it up, but it was right on the slot. It was there to be hit, and the chance was taken. Flighted again, going on one knee, sweeping it, should be at least a couple of runs. Smart batting, a really smart batting from Nethmi. She's trying to get runs off every opportunity that is presented to her, because you can't assure how things might change here, especially with regards to the weather. So get every run as possible when the fielding restrictions are there. Go short, wide, 10 runs off the over so far. What a start this is for Maliyadeva Balika Vidyalaya. Very disappointed there, the bowler. Again, trying to do a bit too hard there. Anuravi. She tried to bowl it faster, but that length and line was not the perfect ones to bowl at. Flighted again, slightly shorter, through the gap. Does it have the legs to reach the boundary? It doesn't, but they will get a couple of runs, and they've got 12 off that first over. That was the good fielding attempt in the deep. 12 for 4 runs at the end of the first over. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Superb start that is for Maliyadeva Balika Vidyalaya. 12 runs straight away off the first over. That really eases a lot of nerves. Isumi, all she has to do is to get a single and put Nethmi back on strike, because Nethmi looks like she's going to finish this game as soon as possible. Nethu, the new bowler. The required run rate has dropped down to 2.50. It was at now 2.93 when this inning started, but the 12 runs off that first over
has made things much more easier. Just 47 more runs needed. The umpire clearly having a word with the bowler Nethu not to take a lot of time. Well, as we speak, dark clouds are slowly approaching again. Flied it up. There will be another dot delivery. Good result. This is for Kegalu Balika Vidyalaya. They will be looking to keep Nethmi away from strike. Well, it just brushed the pads of Isumi, so won't be called the wide. Shot wide, played straight to the field. That was the opportunity for Isumi to get some runs. Three dot deliveries. Again, trying to pull that ball, but it wasn't that short. And there wasn't enough room for her to free her arms. Flight delivery gets the first wicket. That's the breakthrough that Kegalu Balika Vidyalaya were looking for. Nethu, after 4 back-to-back dot deliveries, gets the wicket on the 5th delivery. She flighted it up and the batter just played it straight back at her. Some sort of pressure now on Maliyadeva Balika Vidyalaya. Finally, Kegalu Balika has a moment to relax and get hopeful. Kurunegala පුරවරයට නවමු අත්දැකීමක් වසරේ දෙවන්තම මෝටර් රථ හා මෝටර් රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර් රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර්ස් සහ මෝටර් රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures. The new batter, the skipper Danuli. Wonder how she will go on about the innings. Ends a very good over. Nethu just conceding. In fact, she hasn't conceded a wicket, but has conceded a run, but has grabbed a wicket. Brilliant, brilliant. This is from Nethu. Close, close, given! That was the wicket they were looking for. Nethmi, she was caught red-handed going on to the back foot. And the ball just struck her pads. It was plumb in front. There goes the second wicket. Kegalu Balika Vidyalaya certainly in the game. A beautiful wicket from Anuravi Madagedara.
That was plumb in front. That was plumb. It was crashing onto the middle and off stump. Netmew Peksha departs for 8 of 5 deliveries. She will be really disappointed the way that she got out the under 19 cap. A lot was relied on her.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Yes! Experience now for the trendy teenagers. People's Bag Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Experience now for the trendy teenagers. People's Bag Yes Teen. The first wow of the teens of the new era. Let's go! Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Flavor blast, make it peppery blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa pattu enna make it peppery blast. From Nestle. Wonder Ekka, be the wonder. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Maliyadeva, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika.
කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures කැදැල්ල ගෘහවෙළඳ ප්‍රදර්ශනය කුරුණෑගල 2026 ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ගෘහ උපකරණ එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙළඳ කුටි සඳහා දැන්ම අමතන්න 071 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabay, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. කුරුණෑගල පුරවරයට නවම අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර රථ හා මෝටර රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර් සහ මෝටර රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසි 077 81 02 120 සංවිධානය Elite Ventures
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Balika. Wonder ekka be the wonder. කුරුණෑගල පුරවරයට නවමු අත්දැකීම වසරේ දෙවන්තම මෝටර් රථ හා මෝටර් රථ උපාංග ප්‍රදර්ශනය යාඩියා වයඹ මෝටර් ෂෝ 2026 අතිනවීන මෝටර් රථ අලුත්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් නවීනතම මෝටර් බයික්ස් ක්ලාසික් කාර් සහ මෝටර් රථ උපාංග එකම ප්‍රදර්ශන භූමියක් තුල ජුනි මාස 13 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කුරුණෑගල උඩවල්පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී විමසී 077 81 02 120 සංවිධානය එලීට් වෙන්චර්ස්. Welcome. Hello, good evening and welcome to the post-match presentation ceremony of the second Clash of the Crowns. Before we move on with the further proceedings, it is my utmost responsibility to acknowledge the presence of the following dignitary here at the presentation party. Starting off with our guest of honor, Mrs. Vipuli Vidana Patirana, Divisional Director of Education Kurunegala, the Principal of Maliyadeva Balika Vidyalaya, Mrs. P.N.S.D. Abevikrama, Principal of Kegalu Balika Vidyalaya, Mrs. H.A.T.T. Jairat T.D.K. Jairat, President of Games of Maliyadeva Balika Vidyalaya, Mrs. Nayana Rajapakshi, President of Games Kegalu Balika Vidyalaya, Mrs. W.P.S.S.K. Vidana, our title sponsor representing the Slit Kandy Uni, Mrs. Nirusha Aryasena, Senior Lecturer, Department of Business, Slit Kandy Uni. Our platinum sponsor representing Infinity Travels, Mr. Kasman De Silva, CEO Infinity Travels. Representing our official food partner, Atukora Bakers, Mr. Kaushalya Atukora, Managing Director, Atukora Bakers Kegalle. Representing our official ice cream partner, Elephant House Wonder Ice Cream, Mr. Indrajit Madhurgi. And representing our official event management partner, Elite Ventures, Mr. Dimku Bandara, Managing Director, Elite Ventures. Can we all give a big round of applause for all our dignitaries who are joining with us at the presentation party. Despite it being a rain-hampered day, whatever cricket we had was nothing short of exceptional. Kegalle Balika Vidyalaya, after being asked to bat first, managed to get 66 runs, losing 9 wickets at the end of 22.3 overs. But when they came to ball, they gave a good fight by grabbing 3 wickets for 15 runs. At the meantime, Maliyadeva Balika Vidyalaya were exceptional with the ball, and the game was hanging in the balance when it was stopped due to rain. So can we give a big round of applause for both the teams who are putting up a champion performance here at the Asgiriya International Cricket Stadium. Now, I cordially invite the Principal of Kegalle Balika Vidyalaya, Mrs. H.A.T.D.K. Jairat, to address the gathering. Ma'am, the podium is yours. Hi everyone, Clash of the Crowns, Devanan Thanagewin, Aladam City, Apahasam Samandaval, Palawema, Maliyadeva Balika Vidyalaya, Kurunegala, Kurunegala,
කොටස් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් අද දවසේ පැමිණි සිටින අධ්‍යක්ෂතුමියනි අපගේ Clash of the Crowns තරගය පුරාවට තේමා නායකත්වය දැක්වූ ස්ටේට් කැන්ඩි යුනි දේශක අධිකාචාර්යනි විශාරි සේවනතුමියනි වගේම ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් ලෙස කටයුතු කරමින් අබහාරේ වූ ප්‍රසුද්ධ සිල්වා මැතිතුමනි එවැගේම අනුග්‍රහ දායකත්වයේ දැක්වූ කැගල්ල අතුකෝරළ වේකර්ස්හි කෞශල්‍ය අතුකෝරළ මැතිතුමනි සියලුම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් එවැගේම ක්‍රීඩා පරිපාලකවරුන් පුහුණුකාර මහත්මීන් එවැගේම ක්‍රීඩා බාල ආචාර්යවරුන් සහ සමාදන සමිති ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් ඇතුළු මේ සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් අවසරයි. පළමුවෙන්ම මගේ ප්‍රණාමය කැගලු බාලිකා විද්‍යාලය සහ මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ ආදරණීය දියණිවරුන් ඔබ සියලුම දෙනාට අද දවසේ මොන බාධාව පැමිණියා ඔබ සියලුම දෙනා ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය රකිමින් ඉතා මැනවින් ඔබගේ දක්ෂතාවය ක්‍රීඩා පිටිය තුල ප්‍රදර්ශනය කරමින් මේ තරගය සඳහා සාධාරණයක් ඉටු කළා. ඒ සඳහා අප සියලුම දෙනා ඔබට ගෞරව කරනවා. විශේෂීව සත්කාරක පාසලේ විදුහල්පතිනිය ලෙස මා ඔබට ගෞරව කරනවා අද දවසේදී මේ පාදක හමුවේ ඔබ දැක්වූ විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳව. ඒ වගේම සත්කාරක පාසලේ විදුහල්පතිනිය ලෙස මා ඔබ සියලුම දෙනාගේ මේ මොහොතේදී මේ බාධා හමුවේ මේ වැඩසටහන පැවැත්වීමට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ යම් අපහසුතාවයකට පත් වුණා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් මේ තරගය මේ කාල සීමාවේ පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය වූවා. ඒකට හේතු සාධක වූ බොහෝ කාරණා තිබුණා. එකක් තමයි අපිට මේ ක්‍රීඩා පිටි පහසුකම් සලසා ගැනීම ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපේ කණ්ඩායම් දෙකේම ආදරණීය දියණිවරු මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටිනවා. එතකොට ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් අපිට මේ තව දුරට රඳවාගෙන ඉන්නට බෑ මේ ක්‍රීඩා අවස්ථාව. ඒ වගේම තමයි මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩිකාවක් ඇය ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ තේරීපත් වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් විදේශ තරගයක් සඳහා ඉදිරිපත් වීමේ අවකාශය සලසාගෙන තිබුණා. ඒ නිසා අපට ඇගේ විශිෂ්ටත්වය රට වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන්නට අවකාශය ලැබෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මේ තරගයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හැම මොහොතකම හිතුවා මොන බාධාව ආවත් අපි මේ තරගය මේ මොහොතේ පවත්වමු කියලා. අයහපත් කාලගුණේ නොවන්නට ඉතාම සංවිධානාත්මක වූ සහ ඔබගේ දක්ෂතාවයන්ගෙන් පිරිපුන් තරගයක් අපිට අද අස්ගිරියේදී දකින්නට ලැබෙනවා. ඒක අපිට වෙනම හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකේම දරුවන් විශිෂ්ටයි. ඔබ පිළිබඳව අපට ඇත්තේ අතිමහත් ගෞරවයක්. මොකද ඔබ වැනි දරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් තුල අධ්‍යාපනය ලබමින් මතු දවසකදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩාව තුළ නියැලෙමින් තරඟ රැගීමට හෝ ශ්‍රී ලාංකික පුරවංශයන් ලෙස කටයුතු කරන්නට ඔබට ඇති ඒ හැකියාව ඔබගේ ඇති ගුණවත් භාවය පිළිබඳව අපට ඇත්තටම සතුටු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා Clash of the Crowns දෙවන තරගය යම් ආකාරයක අප දෙපාර්ශ්වයටම ජයක් පැරදුමක් නොමැතිව අවසන් වුණා. ජයග්‍රහණයේ සතුට මෙන්ම මේ අප ලබාගත්තා වූ අත්හිටවීම තුළ ගන්න පන්නරය ඉදිරි තරගයේදී වඩා ශක්තියක්ව ගමන් කරනවා කියලා අප විශ්වාස කරනවා. අපේ සහෝදර විදුහල්පතිතුමිය මම හිතනවා ඔබතුමිය අපි ඊට පස්සේ Clash of the Crowns තරගය කිව්වහම දැස්ස බාධා නොවන විදිහට දින වකවානු තෝරාගමු කියලා. නැත්නම් අපේ සංනාමයට හැමදාම වැස්ස හරස්සනවා කියලා හිතෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අද දවස අපිට මේ වගේ සාර්ථක වෙන්නට බැහැ. අපේ අනුග්‍රහක බව දුන්නේ නැත්නම්. අපි ඇත්තටම සතුටු වෙනවා ස්ලිට්
Kandy UEP අපට දැක්වූ අනුග්‍රාහකත්වය ඒ වගේම Infinity Travels Platinum sponsor විදිහට අපත් සමග එකතු වුණා කසුන් සිල්වා මහත්මයා. එතුමන් අද දවසේදී අප වෙනුවෙන් විදේශයක සිට පැමිණ සිටිනවා ලංකාවට. එතුමන්ට ගෞරව කරනවා. ඒ වගේම අතුකෝරළ බේකර්ස් කෑගල්ල කෞශල්‍ය අතුකෝරළ මැතිතුමන් ඔබ දැක්වූ සහාය අතිමහත්. ඒ නිසායි අපි අද දවසේදී මේ සංවිධානය ඉතා මැනවින් සංවිධානය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Life Ventures ආයතනය ඒ අප කෙරෙහි දැක්වූ සහෝදරත්වය මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නට ඔවුන්ගේ පාර්ශවයෙන් අපත් සමග එකතු වූ වගේම කුරුණෑගල කොට්ටාස කාර්යාලය මේ සියලුම දෙනා කෑගලු බාලිකාව වෙනුවෙන් ගෞරවයෙන් මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරනවා. සබරගමුවත් වයඹත් එකතුව මධ්‍යමදී හමු වෙමින් Clash of the Crowns තරඟය යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්නට වෙහෙස මහන්සි වූවා. ඒ වෙහෙස මහන්සියේ යම් ආකාරයක ප්‍රතිඵලයක් අප ළඟා කරගෙන තිබෙනවා. දරුවන්ට ක්‍රීඩාවේ අවස්ථාවක් සලසා දෙමින් මං හිතන්නේ ඒක තමයි අප ලැබුණු ලොකුම ජයග්‍රහණය. මේ තරගය පැවැත්වීමම පාසල් දෙකක් ලෙස අප ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. ඉදිරියටත් ඒ ජයග්‍රහණයේ ලෙසම පාසල් දෙක එකතුව රැඳවා ගන්නට අපි උත්සාහයක යෙදෙමු සහ ඒ සියලුම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ආචාර්ය මණ්ඩලය ආදී ශිෂ්‍ය සංගම් පාසල් සංවර්ධන සමිති දෙමාපියන් දරුවන් මේ සියලු දෙනා නිරන්තරයෙන් Clash of the Crowns දෙවන තරඟාවලිය වෙනුවෙන් තරඟය වෙනුවෙන් ඒකරාශීව සිටියා. ඔබ තමයි අපේ ශක්තිය අපේ ප්‍රජාව. ඔබ සියලු දෙනාත් මේ මොහොතේදී ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් අද දවසේදී ජය පැරදුමකින් තොරව අවසන් වුවත් මෙය ඉදිරි තරඟයේ ජයග්‍රහණය සඳහා පන්නරයක් කරගනිමින් අප දෙපාර්ශවයම නැවත කුරුණෑගලදී මා හිතන්නේ අපි මුණ ගැහෙන්නේ ඉදිරි වර්ෂයේදී සත්කාරකත්වය මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය සමගින් මේ අකණ්ඩ සහෝදරත්වය මේ බැඳීම තවදුරටත් අපි ඒක රාශී කරගෙන යමු. ඒ සඳහා කෑගලු බාලිකා ප්‍රජාව වෙනුවෙන් මං සුබ පැතුම් එකතු කරන්නට කැමැති සහ ඒ සඳහා වන සියලු සහයෝගයන් කෑගලු බාලිකා ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔබ වෙත ලබා දෙන්නටත් කැමැති. නැවත වතාවක් අපේ දියණිවරුන් ඔබ සියලුම දෙනාට දනුලි දුව ඒ වගේම හිරුනි දුව ප්‍රමුඛ වූ මේ කණ්ඩායම් දෙක අති විශිෂ්ටයි. ඔබ පිළිබඳව අපට ඇති සතුට විශාලයි. ඔබටයි මේ ගෞරවය. ඔබයි පුතේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සැබෑම වීරයන් බවට අදපත් උනේ. සියලුම දෙනාටම ස්තුතියි. Clash of the Crowns දෙවන තරඟය සඳහා සහයෝගී වූ ස්තුතියි. Thank you, ma'am, for those lovely words. Now, I respectfully invite the principal of Maliyadeva Balika Vidyalaya, Mrs. P.N.S.D. Abhay Vikrama, to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. කෑගලු බාලිකා විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමියනි, කුරුණෑගල කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු අද මේ මොහොතට සහභාගී වන සම්භාවනීය අමුත්තන් සියලු දෙනා, පාසල් දෙකේ ආදරණීය කණ්ඩායම් දෙකේ දරුවන්, ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු අනෙකුත් දරුවන්, දෙමාපියන් ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අදනේ සතුටු වෙන්නට නොහැකි අවස්ථාවක්. මොකද සෙල්ලම් කරන්නට තිබුණා නම් ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් අඩුම තරමින් දරුවන්ට ඕවර්ස් 10ක් කර සෙල්ලම් කරන්න තිබුණා නම් ඒක තමයි ක්‍රීඩකත්වය. මම විශ්වාස කරන කොහොම වුණත් කාලගුණය කියන එක හරස් වුණා.
ඒ නිසා තරගය අතහැර දමන්නට සිදු වුණා කණ්ඩායම් දෙකටම. කොහොම වුණත් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව සත්කාරකත්වය ලබා දුන් සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්නට මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අපිට සංග්‍රහ කළා පිළි අරගෙන සලකලා අපේ දරුවන්ට සහ අපිට කරන ලද සේවය වෙනුවෙන් කැගලු බාලිකා ගරු විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු කණ්ඩායමට ස්තුතියි. සහ ලයිට් රෙන්චර්ස් ආයතනය මම හිතන්නේ අපිත් එක්කත් ගිය අවුරුද්දේ මේ තරගය සංවිධානය කරන්න අරගහුවේ ඔයගොල්ලෝ මිස්ටර් දිමුතු ඇතුළු කණ්ඩායම. ඉතින් මේ අවුරුද්දේත් ඒක ලස්සනට සංවිධානය කරලා තිබුණා. ස්තුතියි. නමුත් අවසාන වශයෙන් අපි තීරණ ගැනීමේදී වැඩිහිටියන් විදියට මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වුණා නම් ක්වික් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විදියට 2:20ට තරගය පටන් ගත්තා නම් පොඩ ලොකු අවුවක් පැටලලා තිබ්බ වෙලාවේ අඩුම තරමේ තරගය වන්දන්නව අවසන් කරන්න බෑ වහිනවා. හැබැයි ඕවර්ස් 10ක් හරි ගහන්න තිබ්බ දරුවන්ට කණ්ඩායම් දෙකටම කෑගලු බාලිකාවට බෝල් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. අපේ දරුවන්ට බැට් කරන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක අහිමි වීම පිළිබඳව මම ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. මම ඒක කියන්න ඕන. නමුත් අපි ලබන වසරේදී මේට වඩා සංවිධානාත්මකව මොකද දරුවන්ගේ අවස්ථාවන්ට දරුවන්ටම දිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා නැවතත් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ලබා දුන් සත්කාරකත්වය පිළිබඳව මේ සියලු දෙනාට සියලු දේ පිළිබඳව ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. Thank you, ma'am. An event of this magnitude will not be possible without our lovely sponsors. So this is the time to acknowledge all our sponsors. Starting off with our title sponsor, Slit Kandy Uni. Can we give a big round of applause for them? Our platinum sponsor, Infinity Travels. Our official food partner, Atukorala Bakers. Our official clothing partner, NS Apparels. Official ice cream partner, Elephant House Wanda Ice Cream. Official beverage partner, Elephant House. Official noodles partner, Maggie Papare. Official banking partner, People's Bank. Official healthcare partner, Sewer 7 Hospitals. And our official event management partner, Elite Ventures. Can we give them all another huge round of applause? Now, I cordially invite Dahamdi Galgamu, the games captain of Kegalle Balika Vidyalaya Kegalle, to give away the vote of thanks. Good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate both teams for the wonderful spirit, determination, and sportsmanship displayed throughout this encounter. Though today's match ended in draw, both teams proved that true victory lies not only in winning but also in teamwork and courage. After a long and tiring day filled with excitement, energy, and unforgettable memories, I am not going to speak for long. First and foremost, my sincere gratitude goes to our chief guest, Mr. Tharanga Paranavithana, National Selection Committee member and former Sri Lankan national cricket player. Special guest, Mrs. Chamari Polgampala, former Sri Lankan national cricket player, and the guest of honor, Mr. W.A.S.P.K. Dias, Provincial Director of Education, Sabaragamu, for being with us today and gracing this memorable occasion with your great presence. And at the same time, my heartfelt gratitude goes to officials from both educational zones, official from Sri Lanka Cricket Association, respected principals of invited schools, and all the other distinguished guests for being with us today. Next, I would also like to extend my heartfelt thanks to the respected principals of Maliyadeva Balika Vidyalaya,
and our beloved Kegalu Balika Vidyalaya. I know the pressure, stress, and immense responsibility both of you carry to make this encounter a success. Thank you for your guidance and encouragement throughout this journey. This event would not have become a reality without our generous sponsors. The title sponsor, Sri Lanka Institute of Information Technology, Kandy University, Platinum sponsor, Infinity Travels, and the official food partner, DD Atukula Group Kegalle, and all the other sponsors. Thank you immensely for your commitment and contribution. Your support helps to the future players of Sri Lanka. My sincere appreciation also goes to the two captains of both teams, the coaches, masters in charge, academic and non-academic staff, officials, and everyone who worked tirelessly behind the scenes to make this encounter successful. Last but not least, we as the hosts would like to express our heartfelt gratitude to the event planner, Mr. Dimutu Bandara, and the staff of Allied Ventures. After months of planning and discussions, we are proud to have witnessed a successful encounter together. To the fellow sisters of both schools, your cheers, encouragement, and excitement made the atmosphere truly thrilling and unforgettable. The trophy you carry today and in the future is not just a symbol of victory, but a symbol of unwavering passion and determination towards the target. Because even the stormy skies has failed to stop our move towards the goal. So, as the game's captain of the host school, I would like to invite all of you to cherish the memories and experiences we gained today as the future ladies of this beautiful country. Thank you. Thank you, Dahamdi. Since the game ended in no results, the match officials has decided that there won't be any individual awards at the presentation ceremony today. But we've had some significant performance with the limited play that we had throughout the day. And the end of the day, an individual award is just a trophy, but all of y'all putting your heart and soul out there in the ground is what matters the most. So can we give a big round of applause for both the teams for performing really well at the grounds when it mattered. Now, we move on to the certificates presentation ceremony and the medals presentation ceremony for both the teams. I cordially invite the principal of Kegalu Balika Vidyalaya, Mrs. H.A.T.D.K. Jayaratna, to present the medals and certificates for the team of Maliyadeva Balika Vidyalaya. Can we have the team of Maliyadeva Balika Vidyalaya join us in front one by one to collect your medals and certificates?
Vidyalaya, Mrs. PNSD Abevikrama, to present the certificates and medals for the team of Kegalu Balika Vidyalaya. Can we have the captain and the whole team to join us in front to receive your medals and your certificates? As said before, the game has been decided to be a no result. The weather is not in our control, but what is in our control is the passion and the spirit that we showed on the field. And I believe both the teams showed their passion and their spirit at the field when it mattered the most. Now, to present the trophy, I cordially invite the principal of Maliyadeva Balika Vidyalaya, Mrs. PNSD Abevikrama, the principal of Kegalle Balika Vidyalaya, Mrs. HATDK Jayaratna, and along with them, I cordially invite, representing our title sponsor, Slit Kandy Uni, Mrs. Nilusha Arya Sena, Senior Lecturer, Department of Business, Slit Kandy Uni, and also representing our platinum sponsor, Infinity Travels, Mr. Kasun De Silva, CEO, Infinity Travels. Dignitaries, please step forward to present the trophy. And this game ended in a no result. So the trophy will be presented for both the teams. So I cordially invite both the captains of Maliyadeva Balika Vidyalaya and Kegalu Balika Vidyalaya to step forward and receive the trophy from our dignitaries. Of Maliyadeva Balika Vidyalaya and Kegalu Balika Vidyalaya.
soon next year, hopefully under better conditions. Till then, this is Kevin Danjon signing off. Have a good evening, each and every one of you.
कसे गए ना जाए रावे